l'audio c'è. E anche la verità, ci siamo, dai, ci Bella. siamo loggati qui. Ok. Spettatori, ne siamo ancora uno. In caso ci aspetterà il volume. Molto soft. Sì, ovviamente noi dovremmo sentirlo da qua. Non c'è ancora nessuno, ma se rientra l'audio tecnico, bisogna Diego, mutarlo. Che tecnico. Fa tutto. Se avete un problema di computer non chiamatelo. No, scherzo. Chiamatelo. Ah, vedi, 20 minuti lo dicono, 20 minuti, insomma, ci siamo. Ah, fra 20 minuti inizia. Beh, effettivamente che è sta roba? Che è tipo come quello della Sony che ai tempi, cioè fanno Sì, vedere probabilmente le varie faranno vedere cose. gli sketch, sì, faranno quelli... PC Gaming Show, eventi, album, The Witcher. The Witcher! The Witcher. È così pixeloso. Beh, tempi... Certo, ora se devono fare tutto il percorso della storia del PC, certo, la storia loro, no? La storia. ora vedremo che tipo la realtà fa schifo in confronto a quello che vorranno vedere. Tipo che brutta grafica che ha la realtà. Mi auguro che facciano qualcosa di serio. Io non lo so, io ho questa non convinzione perché è sbagliato. Ho visto che spesso i giochi per PC sono simulatori gestionali e mi pare basta. Questi comunque sono i titoli di punta che hanno il PC, tralasciando magari che può essere un LOL tipo League of Legends, certo. questi qua, però principalmente i giochi che ho visto io che sono quelli che hanno riscosso maggior successo nel PC sono gestionali e simulatori. Sì, oppure, dato che adesso col PC puoi collegare benissimo i DualShock, tu ti puoi comprare benissimo un gioco che secondo te vale la pena provare e ampliare e ottimizzare sul PC, ma te lo giochi con un joypad, un DualShock. Cioè praticamente un utilizzi Xbox. il sistema del PC, ma che serve una Tu sorta usi- di emulatore. Sì, ma non solo, perché comunque il PC ti puoi fare la tua scheda grafica e allo stesso tempo quindi decidi tu la grafica che ti adotti. Perché se io devo comprare un gioco per PlayStation 4 anche che fosse Pro, ma poi me lo vorrei comprare su PC, io su PC sicuro me lo faccio girare meglio il gioco. Capito? Non lo sapevo sta cosa, cioè quindi Come tu no? praticamente... Cioè, tu in base alla scheda grafica che inserisci nel PC, il gioco va, il gioco funge, il gioco Cioè quindi tu mi stai spinge, dicendo per a esempio... parte anche al processore, non l'ho menzionato, però intanto la scheda grafica fa la sua sporca figura. Ovvio. Porca figura. Ma quindi di conseguenza se io mi volessi giocare l'ultimo God of War uscito per PlayStation 4... Allora, non c'è Cioè, adesso, io però questo c'è non- PlayStation Now che probabilmente se lo inseriscono tu sul PC lo puoi fare. ok, E quindi tu tramite PlayStation Now. Certo, PlayStation io pensavo normalmente. No, infatti ho detto, cioè, com'è PlayStation possibile? Non no. ho capito nulla della vita allora. No, PlayStation no, sicuramente PlayStation che Con PlayStation vuole Now sì, lo so. convenzionare il loro La abbonamento bomba a quella, PlayStation bomba. Now. Però diciamo queste sono scelte perché alla fine la console domestica è console e DualShock, non so, il DualSense, sarà quello che sarà. Però vabbè. Nel frattempo vedremo, non so, io poi purtroppo dei PC non ho affrontato. Neanche tu bazzichi molto su quel settore. No, più che altro non bazzicavo moltissimo. Perché io PC... Che ti sei rapportato. Nel frattempo cerchiamo di sfruttare un po' di passato del Diego videogiocatore. No, io... Non mi sono preparato nessuna domanda. Vabbè, È il bello della diretta. Il bello della diretta è questo. Io devo ammettere che quando questo... È Final Fantasy VII. mi veniva strano, infatti ho visto un Sephiroth vagare. Hai visto un Sephiroth! Io PC, guarda, devo ammettere, quando ero su PC non è che ho giocato a chissà quanti giochi. Ho provato gli stessi giochi che poi avrei trovato anche su piattaforme come domestiche, come Xbox e PlayStation. E mi è piaciuto tantissimo giochi gestionali, cioè da un Age of Empire a non so, come viene in mente, vabbè, con un mio amico ho giocato Stronghold, capito? Cioè vecchi giochi che comunque facevi bene, gestivi bene con il mouse. A ritrovarmi, ho provato di nuovo, ho montato il PC, ho provato a giocare ad Apex. Mi ci sono trovato bene perché comunque è molto rapido, soprattutto con l'uso. FPS il PC è un dato di fatto che tiene molto meglio. È preciso, però usare la tastiera mi trovo scomodo. Madonna mia. Mi trovo scomodo. A camminare e muovermi no, ma a correre, abbassarmi, cioè devo farci molta più
pratica. In pratica, esatto, non riesco. Non riesco proprio. Però quanto mirino sì, ha voglia. c'è il mouse. Ma anche il fatto, per esempio, che anche con i joystick quelli dei pro, che c'è più pulsanti, un sacco di persone comunque che con la tastiera lo potevi fare senza dover comprare un joystick in più, e il fatto che potevi, per esempio, saltare e mirare contemporaneamente, cosa che invece con un joystick normale non puoi, perché Esatto. a meno che non hai una protuberanza del pollice che ti permette di premere X e O che nel frattempo non ti fai un'operazione e ti metti un altro dito. Perché... e questi sono soldi per me, quindi no? Per ora facciamo pubblicità solo a te. Per ora è una cosa che riguarda solo te. Comunque un bioingegnere del futuro. Vabbè. potresti diventarlo. Mai dire mai. Questo è StarCraft, no? Allora, non ne sono sicuro perché non ti sei... No, non mi sono cercato, però questo no. Questo secondo Questo me è il vecchio, non mi ricordo il nome, ma vabbè. Un vecchio Elder Scrolls. Oh mio Dio, che cosa sto vedendo? Lo so, i vecchi giochi. Un Amazzone! I vecchi, proprio i vecchi Prete! giochi. Un tizio che canzone sotto. non so perché c'è quando È vero, infatti prima mi ha contattato il grande Andrea, mi ha contattato e mi ha detto, ma ti serve da fare qualche sigla, qualche cosa? Dico, inizia a lavorare, che ti metto il timbro. E magari qualche piccolo video, cioè io ci metterei la sua canzone, magari un suo assolo, Sopra e in dove? trasparenza una piccola gif di lui che suona. Ma infatti sarebbe pure buona, si può fare tutto. Basta avere Infatti tempo, ci no? sta. Il tempo, ma non solo, accanto con programmi, cioè pure col telefonino fai un video e diventa GIF. No, adesso, sì. quindi no, vabbè, poco. però in modo tale che tu poi lo metti nelle sì. trasmissioni. Ma si mette, senza problemi. Figurati. Questo aspetta poi. Hearthstone, infatti. ci sta! Versione metal, versione rock, no metal. C'è Star Wars? Sì, guarda che roba che era! Che è Jedi Academy? No. Che guarda, l'avevano fatto modo film, con le animazioni da film. Ah, ho visto tramite Instagram che stanno facendo un nuovo gioco su Star Wars, ovviamente l'IA. Che è Squadron Trooper, comunque uno dei titoli più amati dai fan di Star Wars. Era un gioco che era solo sulle navicelle spaziali, quindi mi sembra Rogue Trooper, qualcosa del genere, e stanno facendo un capitolo, è ancora da vedere perché tra un po' a giugno ho letto che faranno... Come si chiama? Guarda, cerca direttamente IA Star Wars, secondo me... Così la andiamo a cercare. IA Star Wars, perché... IA Star Wars, vedi che cosa... Squadron, mi sa che è questo. Infatti questo. Ah, ma è già uscito? Il trailer. Questo 23 ore fa, il sito ufficiale sarà svelato lunedì. Infatti. Quindi ancora no. Questo? Sì, è questo. Questo qua è quello che dovrà uscire in futuro, che... Cioè, appunto, ritornando al discorso di prima, era uno dei titoli che ha preso di più i fan Star Wars. Questo quindi qua... 2020 alle 17 sarà mostrato il gameplay ufficiale, quindi 15 giugno 2020 alle 5 sarà mostrato il gameplay ufficiale. Che ce lo vediamo? No. Aspetta il cazzo, ovviamente questo fonte multiplayer.it, vabbè. Ok. Questo IA, infatti. Pilots Wanted. Sarà soltanto dei piloti. Esatto. Mamma mia, non c'entrano soltanto sulle navicelle e anche sui. No, come si chiamano? Solo navicella, vedo però. Sì. Cioè, è solo praticamente. No, c'erano ne hai anche provato? Tipo, come si chiama? Destiny, no? Che hanno il mezzo. Ah, l'hanno molto ripreso. Spider. Tipo queste cose così. Ma no, qua penso che. Allora, se ho capito, sarebbe una sorta di remake di quello vecchio, e quello vecchio, non che io l'abbia giocato, però per sentito e visto così, era solo navicelle. Hai mai giocato a Battlefront? Sì, ho provato l'1 e il 2 ancora no, però l'ho visto. Perfetto, ok.
c'erano le guerre, le battaglie comunque con le navicelle. Ok, penso che sia come quello, però strutturato molto meglio perché sarà incentrato su quello. Non è come Battlefront che appunto ti fanno la battaglia da soldato e in più ti mettono la cosa dei caccia. Proprio quello è principalmente caccia e forse solo caccia, magari comunque solo veicoli sarà. Non sarà più incentrato sui soldatini. Insomma, ci hanno fatto lo spin-off da veicoli, insomma. Cioè, vogliono veicolizzare. Perché la forza sia con voi. E con lo Spirito Santo. No, Obi-Wan Kenobi, com'era? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Vabbè, ho capito che io perché la rubrica di Star Wars la devo gestire io. Chiaro. Sì, assolutamente sì, perché io non sono. Sul budget. No. Tu sei l'eccellenza, magari. No, magari. In confronto a me, No, allora sì. In confronto a me sì, assolutamente. Dammi la corona. Qua nel frattempo stiamo facendo vedere tra 9 minuti dovrebbe iniziare proprio la diretta stessa. Ora partono con i mega macchinoni da PC. Sono appena immaginato che il nostro computer è così potente che vi può far parlare coi morti. Ormai la battuta che vi fa pure il caffè è vecchia, quindi sono voluto. Sì, no, basta, bisogna cambiare, basta. Vi farà parlare con le future generazioni, con i vostri alter ego delle altre dimensioni. Duke Nukem. Questo è Max Payne. Ok, il nostro amico grande Andrea ha detto che va a prendere la sua mitica donna. Poi arriva e ci inizia a seguire. Dai. Noi ti aspettiamo qui. Siamo qui ad attendere te e tutti quelli che vogliono stare in chat e godersi questo PC Gaming Show insieme. Comunque sì, mi sa che avevo azzeccato Max Payne. Vero? Il lancio così è forza lui. Però non mettono poi il. No, ma perché è bello peccato, che secondo me perché potrebbe chi non essere anche un carino. minigioco. No, ok, tipo indovina cos'è. Però magari alla fine dillo. Questo è anche vero, potevo. Dai, alla fine mi dici che cos'era, no? Però qua stiamo parlando delle basi di Max Payne, Ma non tutti. dell'action. Che non so se tu te lo sei fatto pure, c'era un gioco per console generazione PS3 360 dove il protagonista era John Woo, un attore mi pare orientale, comunque giapponese o cinese, non so che sia, che si chiamava Stranglehold, mi pare il gioco. Come si chiama? Stranglehold, qualcosa del genere, con l'H dopo la G, Stranglehold, qualcosa del genere. Stronghold. No, quello è quello che dicevo io. Quello che dicevi tu. È un gioco per. Io l'ho giocato per 360. Ok. Xbox 360 metti. E metti poi John Who. John Who. Scritto? W-O-O. Vediamo se. Ecco! Stranglehold. Ah, Stranglehold. E questo era sempre il genere Max Payne, ma una Ecco, lui è! John Woo! Ed era una figata che praticamente ti faceva anche il quick time. No, il quick time event. Ok, lo facciamo vedere al il volo. rallentatore. Che praticamente scivolavi sulla ringhiera e nel frattempo sparavi, oppure su. Ovviamente essendo un titolo ambientato in Oriente, ci devono mettere per forza di livello dentro un posto tipo sushi, cose del genere. E c'era il carrello dove tu ti lanciavi sul carrello e nel frattempo tu ti ammazzavi tutti. No, ma era carino, guarda, come action, sai che è carino. Lo facciamo anche vedere. Diciamo che parlavamo di questo qua. Se ci riuscite giocatelo, perché Questo come qui. action molto, molto leggero, carino. Così, eccolo, questo è Stranglehold, John Woo. Madonna. Esatto, cioè la cosa che ti colpisce di questo gioco non è tanto il gioco, è John Woo. Anche l'assonanza John Woo. Siamo lì. Dai Che raga, roba. 5 minuti.
5 minuti. 1, 2, 3, 4, 5 minuti solo 5 vedrai. Ci stiamo, due spettatori, dai, ci stiamo. Qua, aspetta, facciamo così. Ci possiamo mettere anche. Cioè? Cosa è questo? Ah, vuoi far vedere il numero di spettatori? Ci riusciamo. Ok, ci li mettiamo qui. No, lì non li vedi ovviamente, tu li vedi solo sulla tua live, non ti faccio vedere, li vedi così. No, più che altro non vorrei che lo metti sopra il... No, in mezzo. Ah, sì, carino. Easy. Easy. Bugie, Salvo! Grande Salvo! Bugie di cosa? Aspetta, perché stavamo parlando ma poi ci siamo sconnessi subito, quindi... Magari bugie tipo il discorso di... Diego, ma sai che non ti ha fatto partire i porconi? Mi dissocio ovviamente. Non ho capito, come non credo sai che lo discorso? No, non l'abbiamo preso, forse me lo sta chiedendo apposta. Sì, penso A l'abbia proposito di ascoltato. Sekiro. Ora lo faccio vedere, prendo subito così. Comunque sì, me ne ha fatti. Ma sono troppi, guarda, ho preso anche i calendari vecchi perché i santi erano diversi. Tempo fa. Ah, vero che se ne sono comprati ora da poco. Sì, certo. Mi sto prestando il mitico Sekiro. Fallo vedere! Sì, eccolo, vedi. Sì. Il mitico Sekiro. Farinaccelo! Sì, l'ho iniziato poco tempo fa. Sì, ma me sta a romper troppo esagerato. Infatti. Dai, veramente. No, guarda che ti fa Troppo scazzare. esagerato. Ti fa scazzare. Io oggi ho parlato con un mio collega. Ti fa Aspetta, scazzare. te l'ho detto, quello che ha platinato Dark Souls 1, Dark Souls 3, ha platinato Sekiro e mi ha detto guarda. Ah, quello che mi stavi detto Sì, prima. Sì. la vera difficoltà di questo gioco è perché è un po' impostato come un Souls-like. Poi vabbè, Sì, anche la c'ha cara le impostazioni From del Souls-like. Ma la cosa che fotte più di tutti è che chi ha l'impostazione del Souls-like viene fregato perché ha un'impostazione diversa. Totalmente Mentre chi non diversa. è Diversa proprio. Chi non è invece magari molto avvezzo nei Souls-like non gli arriva così pesante come uno che c'è invece abituato. Infatti, mi ha fatto un po' convincere. Infatti io un consiglio che posso dare è che, vabbè, chi ha giocato i Souls, Dark Souls, eccetera, se si vuole avvinghiare proprio, prendiamo questo termine, ci si vuole spaccare sopra, dovrebbe non giocare più a niente e approcciarsi nuovamente a questo capitolo, a questo nuovo titolo, perché cioè l'approccio è diverso, però è soddisfacente perché quando vai avanti e oltre, cioè ti senti potente quando vai oltre. Sto vedendo tutto. Guarda tutto. Ma questa è la collector di No, è vabbè l'edition. Sì, vabbè, ma basta, non c'ho più soldi, non spendo più niente, posso prendere più niente. Comunque, metti più piano il volume, non si sente bene, quindi dobbiamo abbassare un po' più qua il volume. Ok, dimmi se va bene adesso, Salvo, perché così almeno cerco di settare bene l'audio, eccetera. Anche perché noi poi per sentire dovremmo adoperare le cuffie, ma... Sai che quella cosa che tu dicevi, il discorso quando hai fatto la live sul PS5, sul fatto di avere i giochi scambiarli, il fatto che ci sei tu, mi sta venendo pure voglia a me di acquistarli fisici, sei la prima persona, maledizione. Sì, Ero beh, convinto fino a stamattina, c'è no, poi- io sempre digitale perché così risparmio, non inquino l'ambiente. Ora col fatto che tu mi hai prestato il gioco, mi sta venendo la cosa, ma io voglio prestare pure un gioco a Diego. Aspetta, Beh, io forse ce l'ho. Io penso che... Tu te lo sei giocato Spider? No. Oddio, l'avevo E ce messo... l'ho qua! Oddio! Ma quanto sono forte! Grande! Vedi come funziona il fatto di prestare un gioco in modo tale che uno può giocare quello di un amico o di una persona che glielo vuole prestare o che glielo vende addirittura. Comunque, io ho Lucio, Big Money Marino. Lucio Marino! Ha scritto. Ah, ok, no, pensavo che era entrato come spettatore. Stiamo vedendo. Aspetta, metti il picchiere di volume, non si sente bene. Sì, ho abbassato, però io purtroppo ho la cassa che non mi risente se ho il volume basso, cioè lo devo alzare e mi si sente.
Ah, ok. Ora ho capito io, Lucio. C'è questo ecco, nostro amico ecco. che compra la valle di roba, di tutto. Non è per offenderlo, ma non è un giocatore. Cioè, è un giocatore medio che si compra tutto. Ah, ok, vabbè. Vabbè. Oh, Far Cry 2, Search Material. Far Cry 2. Ubisoft 2008. Half-Life 2. Valve 2004. Half-Life, vabbè, tutti. Strike, Counter Strike. Che mo con Valorant hanno fatto proprio. Max Payne, Doom, Max. Ah, questi sono quelli. Quelli che Eccoli! ho fatto vedere! Eccoli la lista. Ok, No, posso- era Jedi Knight. No, io avevo detto Jedi Academy. Ma comunque è finito, quindi mo adesso dovrebbe iniziare proprio. Jedi Knight era. Sì, puoi metterti lì tranquillamente. Sì. Ah, guarda, ce l'hai proprio a te. Prendilo e te lo appoggi pure sopra il cestino. Lì, bravo. C'è il portacenere, perfetto. Te lo appoggi lì e poi. Ok, sta iniziando. Io alzerei un po' il volume perché lo sento anche io e ci togliamo. As you guys can see, I'm missing my left eye. There is a community that I am a part of. You're unique. Do you not like anyone else? Good evening, please. I'm currently in a call with my friend, not responding anymore. He's breathing really hard. You know he just had a seizure. I built an arcade in my basement. This is my home. You're in a whole different world. Who cares what size you are, what gender you are? I'm finally done gluing all the details on the sword. Fans definitely go crazy when they see this card. It's like one of the most badass things you could drive. This is the PC Gaming Show. For the next 2 hours, we'll show you new footage and announcements for more than 40 games, including the next game from Dean Hall, the creator of DayZ, the world-exclusive debut of gameplay footage for Evil Genius 2, Ruthless Combat in Mortal Shell, Everspace 2, epic battles in A Total War Saga, Troy, Torchlight 3, what's coming in the next chapter of Elite Dangerous, Mafia Definitive Edition, a look at New World, Amazon's upcoming open-world MMO. Why hello there, PC Gaming Show. This is Greg Miller, just borrowing your broadcast for a moment to say that later on, I'll be dropping in again to reveal one of my favorite franchises that's coming to PC for the first time ever. If you can name this tune, maybe you'll recognize what it is.
See you later in the show. And now your PC Gaming Show hosts, Day9 and Frankie Ward. Hello, Internet. Welcome to the 2020 PC Gaming Show. I am one of your hosts today, Sean Day9 Plot, and I'm delighted to have you wherever you may be tuning in, Twitch or YouTube or Twitter. Welcome to our 6th annual event where we have over 2 hours of content, 50 plus games. Però noi parliamo sopra, e quindi di conseguenza rientra anche il volume di quello, e quindi se abbasso quello almeno non gli distorce. Non so se salvo facci da audio tester. There are many more people fighting for something far more important. Sì, infatti ci siamo messi, è solo per farvi godere insomma il primo input. Non ci stanno i sottotitoli purtroppo, non me li dà proprio perché se no io l'avevo inseriti, sulle impostazioni non c'è purtroppo, non me li dà. Un po' di più per quello della Sony. Sì, tanto di cappello. If you want to support this and get some great games in the process, hundreds of developers have joined together at itch.io to create dimmi perché magari abbasso il nostro volume e mi dici quando è che magari non lo senti quasi più, capito? Go to the NAACP Fund and the Community Bail Fund. There's a lot more resources and information we'd like to share, so PC Gamer has created an ongoing list of ways that you can get involved in supporting protesters. That's at pcgamer.com/BlackLivesMatter. Okay. We're going to begin the reveals in a moment. But this wouldn't be a PC Gaming Show without my dear friend and co-host Frankie Ward joining us from the other side. Welcome, Frankie, and why don't you say hello? Hello, Sean, and hello to everyone watching around the world. We're really excited to be with you again, and Sean, I've prepared a veritable smorgasbord of PC gaming interviews, trailers, and announcements. This year's show features the most games we've ever presented, so grab your beverage of choice, because it's go time. Thanks, Frankie, and I gotta say, your apartment looks quite a bit more like a music video than mine does. Maybe I should have sprung for better lighting. Either way, it's time for the PC Gaming Show. And as I said earlier, 50 plus games. We've been talking to the developers, interviewing them for weeks now. And though it looks kind of empty here, I'm not alone. My beautiful assistant and good buddy Devbot. You may have seen him making his way over here. He is awaiting us. So let's go join him and get the show started. All right, Devbot, what do we have for this year's PC Gaming Show? I've downloaded 50 game trailers and 10 interviews, Sean, along with a full report of the most secret gaming layer-friendly dogs. Magari facciamo così. Australian Shepherd, ci senti. fourth among all dog breeds. Oh, well, excellent. Well, what should we play first then? Scanning. Processing. My readings indicate that the audience would like to see Vikings. Well, that sounds great. Then let's kick it off with Valheim, a Viking survival game where you'll fight monsters, craft weapons, build and sail ships on an open ocean, all while exploring a procedurally generated landscape. Show me the game, Devbot. Downloading Valheim. Eccolo. World exclusive. Si vede, vero? Praticamente è poligonare ma vecchio stampo, vecchio stile, vecchia scuola. Sì, ma il gioco va a 3 fps.
grafica manco gold, dice Salvo. Vabbè, evidentemente però vabbè, è particolare. Però dai, comunque vedi il design delle altre composizioni architettate come ecco, a neve, alberi, già si avvicinano a qualcosa di più accettabile. Valheim? Ah, c'è anche la beta, perfetta. Valheim. The next game has been in the works for quite a while and is just about to come out. I've been following it the whole time, and if a game that features farming, creature collection, dance battles, and bears wearing pants sounds like your cup of tea, then it's time to put the kettle on and enjoy some ooblets. Ah, ok, visto. I famosi giochi gnegne. Io chiamo i giochi gnegne. Magari adesso non sta. Esteticamente orribile, comunque, ha detto Sam. Sì, è tipo Farmville, com'era? Assomiglia molto a un come comparto di gameplay a aiutami, come Nintendo. No. Sì, Animal Crossing. Sì, Animal Crossing, no? Però c'entra niente, ovviamente c'entrano con niente. Animal Crossing, fake dopo aver assunto massicce dosi di hashish. Devbot, you wouldn't have chosen this game because in Torchlight 3 you can play as a steam-powered robot, would you? My game selections are entirely objective and determined by an algorithm that shows the audience only what it wants to see. Show me the algorithm, Devbot. The algorithm is Birillo. No, tu non riconosci Super 3? Okay, well, let's play the Torchlight 3 trailer, and when we're done, I want to talk to one of the Torchlight 3 devs. Che cosa vuol dire che al sud non arrivano certi programmi? Bravo, perché è un programma solo del Lazio. È vero, me l'ho dimenticato. Mi sembra questo razzismo. Poi ricordate che lo farò vedere. Ecco, questo è già più accettabile, capito? In a world of magic and mystery, will you choose fame? Will you choose fortune? Lo riprende subito. Cioè non c'è la... Perlomeno quello è proprio più diretto, capito? Of the frontier. No, prima c'era, adesso invece vedo che è stabile. Explore remote, perilous realms. Battle hordes of ancient, powerful enemies. Unite with others to claim your fame and glory. Ah no, ecco, infatti c'è. Torchlight 3. Your legend awaits. Anzi, pure poco. Non si capisce? Oh, Devbot, ma please, una please connect with one of those developers. PC conferenza smartphone, Joining me vero. today to talk about Torchlight 3. Probabilmente ci buttano in cacciare anche qualche cosa del mobile. Hey, thanks for having me. I'm happy to be here. Now, Max, Torchlight 2's story began with the alchemist from the original Torchlight becoming corrupted and evil. How does Torchlight 3's story tie into the first two? Well, we're in the same world, obviously. We're about a century later now, though, and the Empire century? Wow. Yes, the Empire is in decline, and they've gotten a little lazy, a little comfortable, and a new threat looms on the horizon. So once again, the adventurers will have to battle the Netherim and all the evil baddies threatening the world. In terms of the scope and scale of Torchlight 3, how does it compare to the previous editions? Well, we've expanded quite a bit. Now, first, anyone who's played Torchlight 1 and Torchlight 2 will be comfortable with the mechanics and how to play it and all. But we've expanded and let players make their own mark in the world itself. Like, you get a customized fort that you can decorate, that you can build things in, you can do things that benefit your whole account, and you can put things in there that are useful to other players. And other players will see your fort randomly out in the world.
I want to ask a little bit about the classes, because if you're an action RPG player, you may recognize something like a knight or a mage, but in Torchlight 3, we got the steam-powered robots, we have the rail master that can summon trains. Talk to me about not just what some of the classes that players can expect are, but how you even come up with this glorious stuff. Well, I think that, you know, we've always wanted to avoid going like right down Main Street with our character classes and try to do something interesting. But at the same time, we wanted you to be able to look at them and get a sense and get a kind of an intuitive sense of what they do. And so we've applied that here. We've got some really fun characters, like you said, the fully robotic steam-powered robot, and a guy that summons trains. But we've also got some other cool classes too: a sharpshooter and a dusk mage. And you know, honestly, they all have new twists, and they're all pretty fun. In terms of the game world itself, how like specifically do the perché parliamo di Sony. PC dovrebbe essere tanto quanto Sony, ma non lo so. Well, between our gameplay levels, we have passages, and when you enter the passage, there will often be a waypoint there, but there will also be someone else's fort. So you will see some random person from the world's fort, and they will in turn see occasionally randomly your own fort. And it's definitely worth exploring their fort, because you can not only use things like the luck tree, but you can use their enchanting table and whatever recipes they've unlocked to enchant your own items. So it's really worthwhile for you to go check them out. Pets were a big part of the earlier Torchlight games. What type of pet-based entertainment? Poi se non ci senti, the pet system, it does all the things you want. It fights alongside you, goes and takes your items back to town to sell. But we've introduced e dimentichiamo Nintendo. Ma a proposito, mi sorge una cosa perché non mi sono informato bene, ma conferenza Nintendo? Abbiamo dato un'occhiata su quando... Assolutamente, senza problemi, not a special guest. Well, I'm very, very happy to announce that we are available on Steam right now in early access for $29.99. Go check it out, it's available right this minute. This is the best kind of answer in the PC gaming show. You can get it now, once again. Max custodi legali, ecco, custodi legali. Once again, go to Steam right now. È la serie televisiva, sì, però non l'ho seguita. Allora, We're just getting started here on the PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming up next. Di solito Nintendo fa sempre una cosa a parte dei show suoi. Coming up later, an exclusive look at the next game from DayZ creator Dean Hall, Blanco's Block Party, the first reveal of Sound Mind, and more. Back to you, Sean. Back to you, Sean. Well, hey everyone, I hope you're having a great time. I know I am, and I know you want to tell me how much fun you're having, but don't shout. The walls are very thick in here. I can see you though if you use the PC Gaming Show hashtag on Twitter, c'è pure Facebook, Intel, Epic Games, Atlus, Humble, Bundle e Twitch Interactive. Future Game Show. I'm sure you've been seeing many of those comments. Non è quello di sopra, scusami, Future Game Show. Infatti poi sotto c'è. Infatti questo è oggi sempre oggi. Perfetto, almeno vediamo le cose serie del PC. Sotto c'è quello della IA che invece sarà il 18. E questo c'è Ubisoft che sarà il 10 luglio, vabbè. Assassin's Creed a manetta. Xbox ogni mese fa sì, pubblicizza ogni mese un gioco, un trailer, no, un trailer che dimostra un po' di cose. Vabbè. Quindi niente, no, allora c'è stato solo PC Game Show 13 giugno, Future Game Show. Quindi sono comunque gli stessi, sì. Che c'è? Sì, cioè PG Game sì, e Future Game Show. Penso che il Future Game, se vediamo qualcosa di un po' più serio. Qua attenzione. Attenzione. Una grafica di Next Gen finalmente. Sì, che bello sentire il no, ti prego. Che nome originale. Pre-alpha Photage, occhio. Attenzione, ha detto proprio occhio. Elite Dangerous Odyssey. Però vedi, mi fai vedere ste chicche che poi
Xbox 360 Steam Addirittura. 2021, vabbè. Joining me Early. to talk about the next chapter of Elite Dangerous is Piers Jackson from Frontier Developments. Thanks so much for joining us, Piers. Oh, you're welcome. It's good to be here. Now, I have a lot of questions about the Si chiama game we Elite just saw, Dangerous but Odyssey. I'm wondering if you can contextualize a little bit for È those vero, who haven't appoggio quello played che Elite dici, Dangerous. giusto? What is Non mi aspetto mai che quello che So I vedo think the quando c'è best way scritto of, footage explaining what Elite Sono Dangerous bellissimi i meme di quando ti fanno le 3 la grafica della Madonna. Poi dopo i downgrade che vedi. C'era una volta un meme dove c'era E3, ti mostri il dinosauro stile Jurassic Park e poi il gioco reale è la cosa di caricamento di Google del dinosauro che salta. Perché da 40 anni, ma chi quello che parla? Poi è questo. È vero un po'. Occhi chiari. Barba, No, io capello sono più forse no, rosa. capello no. Following for Elite Capello no. Dangerous. Solo per There's gli a occhi lot of azzurri, gameplay grazie. that happens in ships. There's a lot of focus on the È economy and famoso trading. Elite Dangerous, In this raga. trailer, No, though, we saw feet on the ground, which immediately makes me ask, what is it that we should Premessa. expect? Io What should sono we ignorante dei glean giochi from the PC, trailer? quindi Oh, I think questa you've cosa hit non the lo nail so. on the head. conosco, Ultimately, ma the non big new approfondito. feature that we're looking to release here is the fact that you can now, for the very first time, set foot on our planet. Però mi auguro che ci si We've avvicinano created almeno con la the grafica. last Cioè, io edition, deve essere really, uguale, in terms però. of going from questo space sarà all the way secondo down me to the dei planet computer surface. cioè sarà tipo now Ne you puoi can non set mette- ma non foot, nella explore, grafica you can del interact gioco, with the sicuro. environment. And we've taken the mission-based gameplay and the idea of forging your own path and creating your own experience that the space game has, and we've transposed that right down onto the planet. For the first time, you'll be able to access a whole pile of new planets, all ones with tenuous atmospheres. Però- And obviously, you're going to be able to play this in multiplayer, so you'll be able to join up with your friends. che You can livelli. experience the game from the ship, from an SRV, and finally from on foot. In what way will this ground, walking on the so. planet component transform? Grande, ma ci fa piacere perché almeno ci dai una mano a comprendere anche altre cose che magari non tutte le conosciamo. We link all the way from the ground to the buggies, the SRVs, all the way up to the spaceships, so that it becomes a holistic event. The design actually encapsulates the whole experience. In terms of some of the other systems that are on the planets, or various resources or points of interest, what are some of those that might tie back to some of the gameplay that someone would be familiar with? So we have new planets that you can visit. You can visit old planets, and we have refreshed the visuals on them, so you can really set foot and be the first to actually make footfall on a new planet. Now, Piers, I have a combo question for you. Elite Dangerous is available right now. Where can players go to play Elite Dangerous, and when can they expect the Odyssey update? So you can join in with our community now, playing È una Elite Dangerous. dichiarazione, ma è un gestionale di Download it dichiarazioni via interne. Steam or go to the Frontier store. Quanto pare sembra più un emulatore, vabbè. Many people playing Però it. vabbè, In sembra terms come of si chiama quello Odyssey, Star you can expect to see that Citizen. next year. Citizen. I hope you all enjoyed that conversation about Elite Dangerous. Sì, il gestionale però è pure quello, entri in cabina, hai i comandi da dover toccare. Un altro. Not again. Quello hai capito che cosa adesso l'ho notato perché si è visto meglio. Greg Boh, era Maybe you saw me host the Gorilla Collective live stream earlier today. il joypad quello vecchissimo che è tipo dell'Amiga, non mi ricordo che. But I couldn't let anyone else announce this next trailer, which is a game near and dear to my heart. Let's take a look. Ah, Persona 4. prima non c'era e adesso l'hanno preso pubblico anche su questo. Che belle direzioni del conduttore, sì. Vuole far simpatico, insomma. Io devo ammettere che non ho mai giocato di Persona e questo è stato una ripresa di quello che stava su Play 3, se non sbaglio. Persona 4 Golden is available now on Steam. If you haven't played this, now you have no excuse. Persona 4 Golden is a masterpiece, ladies and gentlemen. The story, the action, the characters. This is something you have to go get right now. It's been awesome to see Atlas games make their way onto the PC. I'm glad it's finally here. Anyway, I better hand the show back over to Sean. See you later, PC gamers. Well, that was weird. I thought this live stream was supposed to be secure. Il pretende italiano, infatti è la cosa per questo ti invoglia molto di più. I sottotitoli
this sorted out, let's head on over to Frankie. Non so, ho fatto malissimo, però vabbè. Our next trailer reveals an all-new psychological horror game coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Series X early next year. In Sound Mind will challenge your expectations E as genere it PC ushers più you through dating the sim. deepest corners of your psyche. Alzatevi il volume. Sounds Però l'importante è che non sentiamo poi, che non senti il volume della tipa. Vedi se ci senti, se va bene, il volume nostro. Perché sennò senti il reverbero della cassa. Però carina la tipa. Sì, ammettiamo che ha il suo fascino. A me non è una cosa buona di questa conferenza. Una delle tante cose buone per adesso. Te lo dico io, vedrai. It's just a state of mind. A locked door that traps you inside it. But once you find the key to your terror, fear will no longer exist. What a bunch of bullshit. 2021 che dicono. Io non ho mai visto. You have no one to blame. To blame again? Blame. Ogni volta mi piacciono le parole ma non me le ricordo. Colpa, porca miseria, non mi ricordavo il... Pensavo fault. Anche, è un sinonimo. Dov'è? Fault, my fault, sì, dov'è? La colpa. Che non so ecco la colpa. I'm Ito, producer at We Create Stuff. Hey, I'm Shen, creative director. Hey, Tombstone here. We're the developers who brought you Nightmare House 2, and now we're back. We've partnered with Modus Games and the Living Tombstone, and we're working on a new indie horror game in Sound Mind. Aspetta, poi grafica, noi parliamo di una live a 1080p pure loro, quindi probabilmente noi non è che la vediamo proprio al top del top, anche se non è una scusa. Però per esempio Sony non l'ha girata in 1080p la live, dice più di quella no. Però poi i trailer che ha mandato l'ha mandati fino a 4K. Però la live l'ha girata in 1080p. broadcasting location before you began the show. I tried some back roads in the desert. I am not an all-terrain vehicle, it was discovered. I tried to hitchhike. Sì, vabbè, c'è. Ovvio che non spinge. Però la cosa che mi sbalordisce è che questi hanno reso più una cosa comica che... Sì, infatti guarda, mi sta dando troppo cioè, ma facci vedere, dai, facci... mi sembra più un programma della sera che ti vedi Però- sul divano che una conferenza. Però come abbiamo detto, se poi alla fine loro ci fanno vedere questo... Però non ho detto bene l'orario, non c'è scritto, Fa molto vedere, te annunci... hai capito? E sia su giochi indipendenti. Allora questo è un pre-show. Questo è un pre-show. Scusami, qua c'è scritto la nuova evento dedicata a uno dei PC che sarebbe dovuto andare in onda durante le 3 aver luogo e potevano unirsi diversi partner di alto livello. Come Intel, Epic Games, Atlus, Humble, Dumble, quando vogliono farsi Però- buttare un PC. Questo che è? No, vediamo. Questa è sempre roba gestionale, volatile. Mi sembra la navicellona di Bioshock Infinite dove stai per l'aria. Però non capisco di che si tratta. Che è una civiltà aerea? Airborne Kingdom. Ok, Airborne. Full. No, vedi Epic Bella Games. Epic. Adesso cominciano a fare le loro esclusive. Atlus l'abbiamo vista. Persona. Anche il conduttore a sonno, non probabile. Guarda come sta. I enjoy real-time strategy games, and that's why I'm excited for our next trailer. It's Dwarfheim, a cooperative RTS, where up to 3 players can split up the work of building, mining, and fighting, working together to build defenses, machinery, and traps, train armies to fend off deadly trolls and rival clans. The Dwarfheim demo is live right now on Steam. Let's see what the game is all about. Ah, vale, no, adesso... Che strano, non me lo aspettavo una Vero? produzione. Vabbè, ma saranno gestionati il Google, They try to protect what little they have from rival clans and the vile creatures that roam these lands.
saprei... to lead your people. Clash of Clans XXL. Guide your builders and miners to expand your kingdom. Ti giuro, calcola, l'ho pensato, ma non l'ho voluto dire. No, una sorta di cosa stavo a dire, gatto che ti frega il... Oh! Un gatto fumatore. Hai capito, sì. Si frega dei cattivi. Il tabacco e poi fuma un gattino. Tanto è addio, sa. Non c'ho l'erba gatta. Multiplayer beta, sign up now open. Ah, addirittura, vabbè, mo fanno tutte le bete. Comunque sì, è mezza ruscia, castana che è ruscia. Bel rossetto. Esclusive, attenzione, ora mi sa che devo richiamare un PC. New Blood. Che sarà mai perché... La nuova season di Fortnite, è vero, finalmente... Speriamo che non ce fanno finire così, ecco. Non è questo, vero? Cioè questo è qualcosa che era prima, ti prego. E invece no. Ma perché fanno ste cose? Mod perché supporto. Adesso c'è il supporto per le mod. Faccelo vedere però. Non mi sa che su questo è mod. RTO, vedi? È Namo. Adesso, allora ok, facci vedere però quando spara. Sì, ma almeno fatti fighi esteticamente, che palle, senza parole, lo so che dobbiamo fare. Vabbè, come abbiamo Lo so, detto cioè poco per esempio fa. questa, aspetta, vediamo poi su cash perché non vorrei che fosse... Ma sono diversi titoli, mi sa, questi. 16 player co-op. No, free to play. Non lo sto capendo, c'è un unico titolo No, è uno. È uno. Quanto hanno detto? Andiamo alla fine che dicono. Retro shooter però con le mod. E con le mod allora per forza solo su PC. Ma questo è un gioco che tu mi devi fare multipiattaforma, non solo su PC. Ma sinceramente guarda, No, non ti interessa, io dico però parlando chiaro e tondo, ma che mi fai un gioco così del genere dove magari chi non lo so, ma se c'è quello fan a cui piace, ma scusa, ma fammelo multipiattaforma. We love you and we hate more. Voi odiate i soldi? Infatti, vabbè. Tranquillo che non te li do. Buonasera, Leon Pensive, eccolo! Ciao Andrew! I grandi fratello Palazzo, fratelli. Fratelli Palazzo. Mi ricordo così, fratelli Palazzo. Vai, grande così, vai. We couldn't afford to do a cinematic trailer if we wanted to, right? So yeah, Dusk, now with mods, check them out at duskmods.com. There's all kinds of crazy a medieval RTX, DLSS 2.0. Quindi abbiamo fatto un gioco di NES. Sapevamo che fare e quindi abbiamo preso idee da altri giochi fatti in precedenza e li abbiamo tutti messi insieme. E per non farci vedere dei nostri giocatori abbiamo messo che noi odiamo i soldi. Per fare un altro gioco di Games like Devil May Cry and Quake. That's what that's about. And then of course Gloomwood. If you like games like Thief, System Shock, Resident Evil, then I think Gloomwood is definitely the game for you. Where can we go to learn more? So you can check out Dusk at notfortnite.com, notfortnite.com, Maximum Action at shootyboom.com, Unfortunate Spaceman at deaderspace.com, that's deaderspace.com, Faith at garylovesyou.com, Ultra Kill at innovativa presa dai nostri vecchi giochi. and then of course Quello hanno fatto. at thiefwithguns.com. Hanno fatto dormire. Devil May Cry. Sì, capito? Poi sta sfotta alla grande. We love you. Tutti i giochi. Thanks, Dave. Let's see Vero, what Frankie has for us next. Thank you, Sean. Questa annuncia i giochi, abbiamo capito che questa annuncia i giochi. È la parte migliore di questa conferenza. History, that's easy and absolutely vital. But how about something grander? Like discovering America, mastering flight, or Ha inventing detto a così, ha computer fatto a couple capire of che hundred c'è years tutto. earlier. Humankind is an upcoming historical strategy game where you'll be combining up to 60 different cultures to create a civilization that's as unique as you are.
And as with all of their previous titles, Amplitude is asking the community to participate in the development of Humankind to help make it the best game that it can be. Let's see how they're inviting PC gamers to help build this worldly game. PC game. Sega. Inizi a farci vedere qualcosa di... Ah, mo mi sta venendo in mente un'altra cosa che ho visto il... beh, che non sta roba. Non lo so, però... Potrebbe essere immagini. Ok, il nome l'abbiamo capito. Bello anche il logo, perché mi piace il logo. Cioè c'è stato il supporto della community. Questo è il tempo di anche perché quello devono fare, quando la community chiede, devi. sì. Ah, no, perché è gestionale. Una community di storici, di professori. No, invece aspetta, sì, un po' più. Vabbè. E così, dai. Vabbè, ci dobbiamo aspettare. Well, you heard the trailer. You need to go to opendev.gamestogether.com so you can be one of the very first humans to get your hands on Humankind, Amplitude Studios' upcoming historical strategy game. And now for something a little different. Scoraggiate un migliore della Join me in my conferenza. chambers. Come on. Ma quando ci spero che cadeva, non ci speravo troppo. E poi eccolo, cioè poi staccano le... My next guest is Dean Troppo Hall, a designer who americanato. started out as a modder and eventually helped lay the foundation for two of the most Vorrei solo sapere popular perché genres hanno adottato sta scelta. survival and battle royale. Let's take a look Sentiamo una at the nuovissima next game from GTX. Blockworks revealed here on the PC Gaming Show. It's Icarus. GTX. È un nome infinito. Che è solo il nome più lungo deve essere uguale sulle altre. Alle altre. Rocket. Ma per un attimo ho detto Rocket League. Vieni, olle, eccolo. Lo fa vedere in web. Icarus. Ecco, già questa è più presentabile. Mo fammi capire che cos'è. Però. Ecco, già parliamo un po' più chiaro. Sì, ok, ma... un The Forest su un pianeta alieno. Sì, un The Forest è vero, mi è venuto proprio a me l'idea. Mamma mia. Però ho fatto, ecco, anche la macchina. Però già questo è più accettabile. Cioè una persona che magari gli piace un genere del genere già può dire ecco, meno male un titolo che mandare dai cani. The Forest alieno abbiamo fatto i server migliori, esatto. Andrea, ma non è questione di server, è quello Joining me to talk about Icarus is Dean Hall. Dean, thanks so much for joining us. Awesome, it's great to be here. So, Dean, you're making another survival-focused game. What makes Icarus different from other survival titles? Well, I think if you think about your first hour in DayZ, your first hour in Minecraft, really what we're trying to do is capture that and then basically build a game where you can do that over a long period of time and you can progress through the survival experience. So it was really getting back to the roots of what a survival game is and what makes those moments that you get in them really intense and emotional. If you can just walk me Tutti through con the wireless basics of comunque. if I just open up the game, do I start out on the ship itself? If you think about the orbital station as your apartment in GTA, you can invite your friends in and prepare for what we call a drop, and then you select a prospect. And the big challenge of the game, and the way to fail it, I guess, is to run out of time on the drop. Let's say I'm on a 30-minute mission. I have a particular resource I've set out to snatch up. How does the gameplay of that 30-minute period differ from other survival games? I suppose there were three key things
that I felt needed to be addressed before I made another survival Comunque game. dice The first was the comunque ability to scale. le funzionalità che So c'ha è greatly un your Minecraft. experience over months and years C'aveva le into barre come Minecraft. that allowed us to address scale. So you still can do all the things that you do in a normal survival game, building bridges, roads, all those kinds of things. Sì, ma non è, But you're cioè, doing it questa with cosa non è a niente di nuovo, medium-term secondo me non era da The mostrare uno second show was del genere, pacing in questa è clear la direction, cosa. which is Ecco, magari infatti. O magari lo fai da by the contorno. structure that we're Sì, putting no, around lo the fai scene. dopo. And the last one is Fai really post e focusing 3, on capito? Cioè dici io devo fare. O Devo magari fare un lo bel mettere E3. nelle tre. Cioè, così ci stai facendo cadere le vacche alle ginocchia. as a genre connects so emotionally with players. Cioè, la domanda che mi pongo è per chi potrebbe essere interessante una cosa del genere. Questo magari sì, dico, sto titolo potrebbe essere interessante, ma tutti quelli che hanno fatto vedere prima non hanno così tanta rilevanza per un Yeah, so it really PC. depends on your level as you progress through the game. So early on, Dici, we're lo so, really è just brutta introducing you to la live show, vero? more safe Non dicono environments. niente. So say a daytime mi drop, amate, the Minecraft invece di stare lì a perdere You're tempo. only going to be facing the game during the day. As you progress on, you can Ora le take costruzioni on volano. access to prospects. Esatto, anche perché vedi, ha fatto le. Much longer drop windows, but that means No, poi ci sarà l'innovazione di inserimento di qualche altra cosa, qualche altra inventiva, però alla fine stai sempre lì, un building, un farming. Io voglio la novità, voglio. O se non è novità, fai sì che lo diventi. Fammi qualcosa di cioè l'unica diversità rispetto agli altri è che sei sempre in italiano. Forse c'era la cosa dell'ossigeno. Che te lo rende particolare, dici? Che ne so, però provo a giustificare. Sì, fai bene, tu fai bene, devi provare a giustificarlo. C'è scritto che poi hanno sempre le solite quattro scene, vogliamo Chili Willy. Chi è Chili Willy? Poi io forse non sono uno scemo, salvo, sono un po' ignorante su alcune cose. Che poi hanno sempre le solite quattro scene, almeno parlate facendo vedere qualcosa. Poi fanno rivedere sempre le stesse, cioè, non è che mi dici, sai, questo parla. Sì, ma Non Man's Sky non è un survival. If you miss your rendezvous window with the orbital station, then that's it. Everything Cioè, forse hanno voluto fare una cosa non credo da generalizzare come survival, però ha delle componentistiche in cui devi sopravvivere. Io non ho mai giocato. Sì, è survival, devi qualche salvo. Sì, ha delle componentistiche da survival. Cioè, quindi non hanno preso neanche quello, cioè non hanno neanche fatto la novità in questo. Vabbè. Poi è da ribadire come Sky ha fatto il flop appena uscito e dopo anni, forse se non mi sbaglio quasi 2 anni, è venuto bene, gli hanno dato dirsi quello proprio potente che l'hai fatto uscire a fama, poi aspetta 2 anni, ecco questo cos'è? Daisy. Ah, Daisy. That was hard for them to go, and they probably felt like they were pulling me in a direction that I didn't want to go. And it's really been a bit of a struggle for me to develop and not only the studio but myself as well. There was a whole bunch of things I had to learn. I had to learn many of those things through failure. The solution there was to make sure it wasn't just the Dean Hall game, but it was a game built by incredibly skilled people. And we managed to assemble, I think, definitely one of the best teams I've ever worked with. An exceptional concept team through to a technical and production team as well. Well, I know there's a ton of people that are interested in my very next question, my favorite question. When can people get the opportunity to play Icarus? That is a good question. So we're looking at sometime Spero mai. Our development is very advanced. Che cosa, scusa? Adesso una domanda che molti si stanno ponendo è quando potremo giocare a ok, a toccare questo gioco. Spero mai. Comunque è scritto almeno te pure stai cannibali. È vero, te mette azza perché quando ti arrivano. E con Andrea abbiamo scoperto che più vai avanti, più tipologie di avversari incontri. Cioè sono diversi tra loro. Sì, io ho visto qualche gigante senza testa, senza cose strane. Quello è quello che trovi a metà. Cioè con Andrea siamo riusciti a trovare anche una sorta di rinoceronte. Un tizio grosso che carica e tiene addosso. Ma davvero? Sì, sì. Cioè si evolvono. Sarà pure finto. Sembra un porcellino. No, è vero, sì, il porcellino d'India mi sa, infatti, sì, il porcellino d'India. Coniglietto moderno. Sembra un messaggio subliminale della serie sono anch'io una porcellina. Come lo accarezza poi, vogliamo parlarne con sti occhi che
the world exclusive first gameplay footage of Evil Genius 2. Alla fine ti dice, cioè prendiamo una Shepsi, sì, soli. Ti va una Shepsi. Ti va una Shepsi. World exclusive. Rebellion. Non lo conosco, lo so. Ha più atmosfera di Forest secondo me. È in diretta degli anni 80. No, che cos'è? Io questo genere di gioco lo accetto per un cellulare. Per un cellulare Ma ti infatti giuro, si avvicinano molto ai mobile. ci ma... giocherei tanto. Perché mi piacciono queste cose del costruire a me. Però poi Però a gestirli che ti trovi bene. Vabbè, quelli sul PC perché comunque sul PC ti puoi gestire come un telefono. Però sono anche malleabili su smartphone. sul PC non stoppa. ne vedo tanto la... Salvo Cioè- non ne può più. Non ne può più. Sì, però è Vabbè, vero. ci credo. È vero. Non lo so. È come l'esempio classico di Tropico che tu me lo metti come gestionale sulle console, me lo adatti sulla console, ma quello non può essere da console. Cioè un gioco come quello scomodo da giocare da console. O comunque me lo metti su console ma poi devi comprare tastiera e mouse. C'è poco da dire, poco da fare. Che cos'è sta spada? L'agente segreto con la bandana. Ok. Vabbè, dai. Personalmente mi sembra... Free soundtrack e free in-game item. Se lo fai adesso c'è anche questo We bello. are about to see the first official gameplay footage for Godfall on PC. Che mettiamo sempre gestionale. Gameplay Games is going to give us a guided tour of the battle for Ma penso nella seconda parte dello show vedremo. Però rispetto agli altri gestionali che abbiamo visto ora mi pare un po' più... cioè le altre erano semplicemente un... You can go on over to the Epic Game Store and wishlist it now or get more information on Godfall before it coltivi, releases this holiday raccogli, season. But for now, costruisci, coltivi, raccogli eccetera. Ma invece mi è sembrato anche Sembrano tipo missioni. che Oh, anche qui Godfall. Fanno vedere di più. Allora. No? Hello. Oh. Scusate, no, io non vedevo l'ora di vederlo, guarda. Vediamo, vediamo. We are very excited to share gameplay with you today. Gameplay? And to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Please Oh, gameplay. Godfall is still in development, so some things will change and improve in the final Ti piace il product, tema Riccardo? including visuals and performance. Sì, vabbè, ovvio, ma il tema fa Godfall is tanto. set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into unstoppable masters of melee combat. Che PvP, questo è PvP. No, altrimenti dovrebbe essere PvE perché è cooperativo in tre. In tre. Cioè 3 PG. Throughout your journey, Mi sa molto di... PvE, o io so che PvE, PvP non so sicuro, ma PvE è sicuro. Questo lo so. Mi sa tipo un miscuglio tra Warframe, non so se lo conosci. Come non lo conosco? Warframe e Destiny. team wanted to do something different. Oh, tu di Destiny Non non lo so, saprei mi dà quella sensazione. Vabbè, Warframe ti dà la sensazione perché il personaggio è simile anche come lo vedi, come il quasi il terza persona, no? La fluidità e anche la scioltezza. Però di Destiny che gli vedi? Non lo so, il fatto che ti vai a fare le missioni in coop con gli amici che vabbè. più è. Che gli ha lanciato lo scudo. No, vabbè, è fighissimo. But we also want you to have that feeling of accomplishment from mastering a wide set of No, a me piace, questi sono gli action fatidici proprio. Tieni, guardalo. What you're looking at now is a mid-boss fight. A tougher Mi boss, attenzione, mi sa da... No. Please check out the Godfall channels on Twitter, Facebook, and YouTube.
Voglio Thank you vedere so much meglio for taking a look at Godfall. questo titolo, And we'll be perché showing you more così... Non so se dopo rimettono il video magari si vede meglio. Now next up, when Però cavolo, PC così. gamers think of iconic Bello. first-person shooters, they think of games like Doom, Quake, Cioè, and è come il trailer che hanno mostrato la Sony, solo un po' più diluito. Fatto vedere tutto, Sì, fatto vedere niente. sì. Infatti sul reparto evento Sony hanno fatto un trailer, qui hanno approfondito un po' di gameplay. Ma poco, ma pochissimo. Molto veloce più che altro. Mi ricorda Smite e non mi solletica il deletano. Vabbè, insomma. C'è chi e chi no. Ecco, l'Humble Games, questi so. Che poi graficamente è bello, poi mettono delle particolarità che lo rendono... Retro? Però non tutto retro. Cioè, c'ha delle particolarità retro. Poi alcune cose... Simpatico. Almeno prima si vedeva così, stile invece è Doom. tutto retro. Sì, stile Doom, i vecchi Doom, se non mi sbaglio, perché il vecchio Doom era così. Che io ti dico, no, per carità. Non lo so, magari lo provi pure a giocare, ma chi è adesso come adesso che vorrebbe ritoccare una grafica del genere? Sì, ok, ci sta. Guarda. Cioè, ti danno la possibilità di fare tipo un creator delle mappe. Ti fa creare la mappa, sì. Produce. Early access. Vabbè, ti ci sbizzarrisci. Questa è Fate Tactics. Ecco, questo però, nonostante sia retro, comunque c'ha più senso. Cioè, magari c'è un percorso da fare, una trama da svolgere. Questi per me sono più affascinanti di un gioco magari come quelli. Vabbè, perché gusti. Gusti, sempre gusti. Ovvio. Anche se non lo giocherei perché è molto particolare. Perché il modello a scacchi come anche Fire Emblem, se non mi sbaglio. Sembra un po' gioco scacchiera. Però è particolare. Cico. Mi fa tornare un po' bambino vedere la grafica così, no? Non ti dico Pokémon, però si avvicina a tutti quei 16 bit. I love the look of that last one. Fate Tactics is set to scratch that isometric Questo combat portatile è itch that figo, a lot of us vedi? have been feeling ever since we played Final Fantasy Tactics back in the Te lo faceva 90s. fare perché ho il All right, 3DS, sei but di parte. we're not done with Humble Games yet. Their lineup, as it turns out, isn't all that humble. We're going to take a look at 2 more games from them. Project Wingman, a jet fighter game featuring RPG elements and VR support. And rounding things out is Carto from Sunhead Games, a gorgeous top-down puzzler. Let's take a look. Ok. Che cosa sei? C'è un... Poi la pega ha fatto, ma che cosa sono? Hai io?" capito? No, cioè tu In base a come piazzi la parte della sì, mappa. te la costruisce. Questo è l'altro È meno innovativa come idea, almeno questo. Bravo. Già che c'è un po' di innovazione, anche se... Abbiamo copiato e scomba. Sì. Magari è pure free to play, vuoi vedere? Wingman, Project Wingman. Ma è ho visto che si chiama da VR, però non saprei darti conferma. Pare che anche Ace Combat C'ha la modalità compatibile con VR. Ace 8. No, infatti non credo neanche io. Why does this keep happening, DevBot? What's with the security? Have you upgraded to Service Pack 2 yet? The transmission is coming from a powerful space satellite. In diretta, sono in stream. Perché? Sono le paste. C'è sta le pasta. Le Capture paste. the GDI base marked at these coordinates. This is a strategically significant I'm just kidding, it's me, Joe Coogan.
and I can take over Questo the è broadcast euforico. and do what I want. Look, you know Command and Conquer has been a major part of your life. It's certainly been a big part of mine. The Command and Conquer Remastered Collection recently launched for PC, Dai, vai, and it is an awesome fammi way il vino. to live this Uno e uno da vino. No, no, io già. Hai dato già? Doesn't have okay graphics, quick matches in multiplayer or modding. Che dopo la terza. I personally want to send a big shout out to all you PC gamers who have kept the legacy of Kane alive for these last 25 senti years. l'odore. Live in death. Amore, che vuoi? Thanks for letting me interrupt. I hope you guys enjoy the rest of the show. The glory of Nod! Tell me, PC gamers, do you have any rare action figures? Perhaps you're one of the lucky owners of an out-of-print collectible, something you'd never trade away in a million years. Our next game is a celebration of toys and art. On its surface, a game about collecting, customizing, and trading, but it's also a highly social playground for creativity. One where you can make your own levels and gather with your friends to hang out, play mini-games, and create together. This is Blanco's Pop Party. Legend tells of a place where everyone comes together to play and dance and race and shoot and jump and fly with jetpacks and maybe bat wings, and there's lava and a mountain made of junk food. Salvo ti fa una domanda, che ne pensa lei della conferenza You PC? can create your own rules and have your own Salvo. adventures. Te. Per adesso direi che non hanno detto niente, quindi è come se ne è iniziata. Mi auguro che sia solo un assaggio, questo non Concordo, sta. Comunque tutti i giochi che probabilmente arrivano gratis sul Plus. Ti piacciono? Sì, no, ma... Dai, mangia. Sei preoccupato che io li faccio, so. Ah sì? Ci vuole a farli. Questo fate io. Devo comprare. Blankos is it's a game about vinyl toys kind of coming to life and where they go when a human leaves the room. But it's also more than just a game. It's a place for content creators and gamers and collectors to come together and hang out and Amici che ci stanno vedendo sulla videocamera che dicono che a picnic è finito. But you could also draw Questo shooting mechanic. We got like a unicorn rocket launcher that fires ice creams. We got like a cactus grenade launcher that fires these little cactus balls. So it's all about kind of arcade fun shooter stuff, and you can set that up as a Sanno team per quello che shooter, vale sta. or you can do a bunch of stuff with it. You can even just have it. Poi stiamo vedendo oppure lui sta mangiando. Ah, vabbè, ma è giusto, è giusto. Il picnic c'è. Platformer, you just go A to B, you could do laps, and then another one is because Blanco's Più cattivi. and good vibes, that's kind of what powers them. So another one you could do is actually just a guide collection, and Madonna, questo è buono, è buonissimo, sono i miei preferiti. so you could build a race. And then Guarda questo è il capello rossastro. No. Oh, mezz'ora. So you have these huge flexible tools, this community focus. We've also seen in Giochi probabilmente arrivano gratis sul Plus e spero anche di no, pure io. things that you think will show up in Blankos as well. Yeah, Se absolutely. l'hai fatto bene, salvo. Sì, sono belline. Una droga. Infatti mamma non le fa. Le fa a bizzeffe. E finiscono dopo poco. Abbiamo finito tutte il comparto ciambelline. Well, talk to me about the number of different designs. Like, where are these designs coming from? How many are there? We're not talking about numbers in season 1 just yet, but we are talking Non saprei proprio che. some of my favorites that I've been buying the vinyl toys of over the years. So Non l'ho Jonathan finito, Fraser, this manca great poco, artist non from l'ho the finito. UK. I ended up buying some of his toys in New York like lo 6 so. years ago, and now we get to work together and bring his toys to life in the game, which is Cioè? great fun. James Broman, who I think just kind Ah, of really sì, epitomizes del gioco vinyl dici. toy Sì, sì, design. capirai. It's Come And one of my personal come si chiamano quelli del favorites, Nintendo? is Pete Fowler, Amiibo. who, for me, Gli Amiibo is kind o of i Funk Pop, ma vabbè, quelli grandfather so. of vinyl toy Per collezione. I know people are going to want No, more proprio quello che information. è They're gonna wanna Skylanders know tipo, che ti when compravi i they can play giocattoli, Blankos, poi when they c'era can la see cosa more. del Where do Sì. they go for that? Sì, sì, If you sì, want to sì. keep just up to date with things, go and check out blankos.com.
you can register there right now, so you can, you know, secure your account name and get ready for launch. We're going to be launching end of the year, so not too far away now, but we're also going to be starting to look for Beh signori, che dire, uno show... Un gioco particolare, un po' noioso, ma nel senso lato, cioè stiamo vedendo tutti i titoli che... io me l'aspettavo che... Te l'aspettavi tu? Sì, titoli... Cioè non è un evento Sony, è un evento Xbox. Però se mi fanno vedere AAA che dopo l'hanno detto sulle show, Future Game Show. Coming up later, we celebrate the 20th anniversary of A Total War. What's next in Escape from Tarkov? The reveal of horror strategy game Rogue Lord. Ecco, già qui ci avviciniamo a un qualcosa che mi piace guardare, quindi... concordo. And our next project, Everspace 2, expands on that tradition with its gorgeous handcrafted universe. The focus here is on exploration and dogfighting, with alien species standing in the way of Sono parlando outfitting your che quelli ship del with PC prendono unique quello che abbiamo weapons noi and delle console di devices. casa di buoni, solo che loro hanno la macchina e la possibilità di potenziarla all'inverosimile. Cioè è come rubare le idee, però siccome noi possiamo metterci pezzi più potenti, mentre noi siamo vincolati a quello che abbiamo. Sì, è uguale. Ah, era un engine, vediamo che cos'è. Alpha gameplay footage. Però già vedi, ecco, sto vedendo un qualcosa di più fattibile, dai. Vabbè, spaziale. No. Guarda, mi sa che lui c'ha una brutta sensazione. Guardate Everspace 2, quindi è qualcosa già che è uscito l'1. No, si chiamava Everspace 2. Però già vedi sta navicella andare da una parte all'altra. Però mi sa tanto da un gestionale in cui poi dopo puoi anche staccarti, però restare questa guerra, a meno che non sia proprio un PvP. Il PvP in navicelle spaziali. Però effetti particolari ci stanno. Sempre gameplay footage là. Sì, sì, sempre alfa, sì, sì. No, però vedi questa è la mano però. Già mi fa piacere a vederla, nonostante non è che mi interessa giocarlo, però concordo. Ah, attenzione. Cose da starting Steam il 15 giugno, l'alfa parte. Ah, vedi, PS4 e Steam Xbox One. PS4 addirittura per console, cioè per questa generazione. E ti cadono di nuovo le braccia a terra. Sì, vediamo che cosa si inventa. No, vabbè, dai. No, ma è un gioco davvero. Vuoi qualcosa davvero? C'è tutte le frutta alla pera. Tutto rosso. La persicola. No, ma mo ci penso io. Io sono a posto, ragazzi. Magari un po' di acqua. Acqua. Ragazzi, avevo detto inculati. PC gamers, I'm sure you agree. If a horse shows up at your door and you don't Ciao remember Za! ordering a horse. Diego si è un attimo spostato. One of the coolest things about a Total War Saga Troy, the next game from Creative Assembly, is that it will enable players to experience multiple different versions of how the iconic battle went down, including several explanations. Bella raga, grande zappa. I'll get the door while you watch the Fidati già, non ti sei perso nulla. Sì, vabbè, guarda, fino adesso giusto se poteva interessarti Godfall, ma non saprei, quindi... Ok, sì, con la Civilization. Questo? Mi sta molto visto. Omino gigante romano che attacca un villaggio. Ti ringrazio. Facciamo il picnic. Almeno facciamo per bene il suo picnic. Ciccio, non buttarla giù, è acqua questa,
devastating ways, all based around prominent theories from throughout the ages as to what the iconic Trojan horse really resembled. Armate a Google. The walls of this city may appear to be mighty, but no defenses are impregnable. Using gargantuan siege towers, take the fight to the walls. Fammi vedere che cos'è. Slaughter the Trojans atop and force them back into the pit of the city. Ai. Attenzione. Vabbè, non mi sarebbe stupito se non avrebbero fatto cose del genere, capito? Cioè, se non mi annunci gestionali per PC non avresti fatto il PC Game Show, capito? Gestionare Game Show. Cioè, capito? Poi vabbè che ci sono titoli che poi dopo me la fai multipiattaforma. Ma so curioso di capire proprio quelle AAA. Sì, però capisci, se mi devi fare uno show su PC, fammela vedere una bella esclusiva del PC, una killer app, un qualcosa che dici cacchio, questo lo trovo solo là, ci ripeto. Ieri stavo parlando con degli amici di sotto da me e io che comunque ho sempre avuto console Sony, a parte il Nintendo, 3DS e Nintendo in generale, e PC ma non per giocare. Io stavo davvero pensando di acquistare un Xbox per il progetto Scalebound. Non conosco. Davvero non conosci Scalebound? Ricordamelo perché dopo te lo faccio vedere. Ah, ho capito qual era, quello era Troy Legacy Troy. Che è pure fatto bene perché ho visto dei trailer, comunque è carino come gestionare. È fatto dedicato, c'ha proprio delle particolarità. No, Scalebound era il Devil May Cry di Xbox, vero perché era esclusiva, ma con un drago. Tu c'avevi il drago e era cooperativo con altri 3-4 persone. Ma non è mai uscito? No, ma stiamo parlando di anni fa, allora forse sì, non ricordo. Cioè, capito, io per quello stavo dicendo di comprarmi un Xbox. Io per quello avrei comprato un Xbox, perché mi volevo giocare a un gioco simile che non c'era su Play, no? Su Sony, con Sony. Quindi se a me mi fai un'esclusiva, come dici te, fatemi vedere. Detto tanto tempo fa, sempre, che forse stava, invece la Sony lo voleva far uscire questo gioco, perché avevano comprato i diritti loro. Ma magari, però non ho visti. Cioè, porca miseria. Stanno facendo una scheda grafica edizione limitata di sto gioco. Sì, probabilmente sì. Dio. Probabilmente sì, solo, cioè, te rendi conto dove stiamo arrivando? Stiamo arrivando che ti marcano. È come la console che tu hai solo di Spider-Man. Solo ti fanno le schede grafiche. Che roba che già sta dentro al PC, quindi neanche la vedi sostanzialmente. Poi d'oro. Cioè, RTX, poi bisogna vedere se sono tutte le RTX o se è in particolare, che ne so, 2080. Secondo me comunque ne parliamo tanto perché magari siamo più affezionati alla sì, perché noi era la console domestica, perché noi abbiamo magari una un console domestica. giocatore di PC magari può anche intrippare. Assolutamente. Abituato a giocare sempre da PC, per lui è series following Brian as he created this epic artifact. DevBot, cue it up. No, vabbè, dopo questo me ne vado. vai, ti conviene. Poi l'altro passa un altro e... Ma non faranno vedere niente di che è. I'm working with Intel and a Total War Saga Troy on a very special custom PC project that we're thrilled to debut at the PC Gaming Show. Join me in a 4-part video series as I take you through each stage of the scratch build. Cioè, vabbè, stanno a far vedere come hanno fatto le armature. Ah, però riportarle anche su, ok, su digitale. Sì, vogliono far capire che vedi grafica, potrei vedere i risultati dei nostri lavori. Ma queste c'hanno 1, 2, 3. Questa sta a vedere Evento, c'hanno tipo... Ah, poi tutte le cose che hanno fatto l'hanno pizzate pure vicino alla scheda grafica. Quella è la scheda grafica. Quella che poi effettivamente fa girare i giochi. To learn more and enter for a chance to win. And with that, it's time to return to more PC Gaming Show action with the fantastic Frankie. Last year, Remnant from the Ashes challenged gamers to take on monstrous creatures in a post-apocalyptic world. Sì, ma infatti io non vorrei che poi dopo... Biggest update yet for the game.
rimaniamo delusi ancora di più perché non fanno vedere niente. The fate of Non humankind. vorrei proprio che fosse così, quindi speriamo che le tirerà. It's time to bring an end to the root once and for Ma all. pure un giocatore PC, ma ti pare che vorrebbe vedere solo questo? Ma non credo, From the ashes, Io non subject credo. 2923. Non Available credo August proprio. Mi 20th metto nei on panni di PC, Xbox One. un PC gamer, non penso che voglia vedere solo questo. Penso che si voglia anche, no? Cominciamo a vedere qualcosa di... qualcosa di già più strano. Aspetta, magari ce ne andiamo un attimo, giusto per... Caro... ti stanno chiamando. Caro Andrea, mi sai, c'hai proprio ragione. Dai, però ci stiamo avvicinando, ecco, ci stiamo avvicinando a un qualcosa di, di più assurdo. Facciamo così, ecco. Remnant, ah, ok, From the Ashes. Ok, no DLC, vabbè, dai però. From the Ashes content looks fantastic. And you know what else is fantastic? Sì, Hearing the opinions of strangers from the internet. Nothing makes my day as much as hearing what's inside your mind. So please use hashtag PC Gaming Show on whatever your platform of preference may be, and you just might have your comment show up live on the show. Now for our next title, we have to look at classic remasters. Capcom has been updating the original Resident Evil games, and in the same vein, 2K is now updating Mafia. The original Mafia trilogy is getting a full definitive edition remaster, with the original game, the 2002 Mafia, getting a full... Non lo so, sta nominando da Resident Evil a Mafia. We got a brand new trailer for you. So let's Sì, take a look c'è un nuovo trailer. 2 decades later. Vediamo che c'ha. No actual gameplay. Cioè, tu mi fai vedere una cosa e poi tu mi dici però non è l'attuale gameplay, Ah, ok. Vabbè. Però devo mettere che hanno fatto un bel lavoro anche con Mafia, Cioè l'hanno... potevano fare di meglio, però sicuro hanno lavorato bene anche con Mafia. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. La cosa che poi però mi lascia un po' sbalordito è che Xbox One, PS4 e Steam, però le nuove console, le next gen, niente, zero, proprio non c'è manco a dire. Forse After a beautiful trailer like that, we gotta know, do you have any contacts in the Mafia? Sean, I have left that life behind me. I am programmed not to form relationships with organized crime. However, I can call one of the developers of Mafia Definitive Edition. Well, fantastic. Let's ring him up, DevBot. Joining me to talk about Mafia is the president and CCO of Hangar 13. It is Hayden Blackman. Hayden, thanks so much for joining us today. Thanks for having me. So for people who haven't played the original Mafia, which is a 2002 release, talk to us about this game. Mafia, the Definitive Edition, is a complete ground-up remake of Mafia from 2002, which is a seminal game that really launched the Mafia franchise. Ricordo che il primo And in Mafia Mafia, ai you tempi take on the role of Tommy Sì, sì, ma per me è piaciuto who's a giocare. cab driver that Però falls il in with terzo the non mob during the Io invece penso che 1930s, actually during the non height ho of finito il Prohibition, primo, gioco del in a 2 city e called il Lost 3. Heaven, which is No, il primo loosely l'ho based on finito. Chicago. And as a member of the Salieri Un crime bel family, he really gets embroiled in a war with the Morello crime family. We kind of Non sono tanto d'accordo con il robottino, lo sto odiando dall'inizio io. Sì, pure anche perché hanno inserito sti I feel like in the last 10 years we've seen sketch che poi HD secondo me editions, remasters that are more Poi graphical fa vedere più updates, giochi. but my understanding is that this is far more than just a new Magari code fanno coming vedere to pochi ma games in buoni 2002. come hanno fatto Talk la to me about Sony. what a remake Sì. means. everything was rebuilt. So every asset, every cinematic was reshot, and all the gameplay was completely redone. Now we've kept all the same big beats from the original game. The story is the same for the most part. All the big plot points are there. All the missions are there and represented. But again, everything was completely rebuilt from the ground up.
in order to kind of meet the Poi graficamente expectations of today's No, no, ma gamers infatti and sì, sì. today's technology. The location Però io in pretty much every open world personalmente non game is a central character. In 2002, No, neanche io, però a vedere una cosa del genere di per cioè voglio io provarlo. lo consiglierei a uno che non l'ha Che non ha giocato. giocati, certo, certo. updated the open world setting. E poi devo fartelo pestare. Perché dici lo voglio vedere, almeno l'ho consigliato, fammelo vedere. Però se c'è la Digital Edition, non si può. Allora che sarà pure il PlayStation 4. Questa è una bella frecciatina. Per crowds, non-player characters, and other kind of city life from Mafia 3, and put them into Mafia the Definitive Edition. But we also looked at, are there ways for us to kind of redesign the city so it's more fun to drive around? Do we need to widen the streets? Do we need to make sure that there's not as many 90-degree turns so that you can kind of coast around corners? And as we capture the feel of the vehicles, are there things that we want to do to make sure that the roads have grip or they're slick in the rain? And so that I think brought a lot of life to it as well, because most of the way that you engage with the city is through driving. I mean, speaking of rebuilding things from the ground up, I gotta ask you about the cinematics. I mean, they looked gorgeous in the trailer. And I mean, what was the process of rebuilding all of those cinematics? For us, it was really, how do we recreate these, again, taking advantage of some of the cutting edge stuff that we've been doing at Hangar 13. So, we have, really great facial scanning and likeness capture technology, a state-of-the-art mocap facility. So we really wanted to take advantage of that for, the Definitive Edition. So we did go in and we rewrote all the cinematics, again, to add some of that language and add some of that character development and maybe some of that clarity that we were going for without losing the essence of each moment. Well, now it's time for my favorite question. Yeah. When can we play Mafia Definitive Edition, and where can people go right now to learn more? Sure. So we are looking at an August 28th launch date, and we still, have a ways to go, and we're working on that kind of final polish push right now. But I'm really confident, really bullish in that date right now. If you want more information, you can go to mafiagame.com. After seeing the trailer, I personally am hyped. Hayden, thank you so much for joining us at this year's PC Gaming Show. Once again, mafiagame.com. For our next title, it's time to head on over to Frankie. Sean, next up, Una cosa interessante della conferenza. Ho scoperto che si chiama Frankie. Esatto, quello che stavo di pure io. Ho sentito Frankie. Slay the Spire might like with Tim Burton at the helm? Well, Road Lords could be the answer. It's been jointly developed by Cyanide and Leica Studio and sees you building a team from storybook psychos like Dracula, Bloody Mary, and Baron Samedi. Makes all the more sense when you realise you're being employed by the devil himself, a job that has my name written all over it. The game is out this October, and we've got a brand new gameplay trailer. Hi everyone, and welcome to this exclusive gameplay reveal of our new title, Road Lords. Development is moving forward, and we are Quello che very dicevo che già mi sta incuriosendo come titolo. Sono ritornati i giochi stile turno. Però già a livello artistico, cioè sono disegni. Bloody Mary. Sono disegni, cammini anche, quindi fortunatamente puoi spostare. Mi affascina un po'. A me gli stili artistici che sono disegnati mi piacciono. C'è qualcuno che l'ha progettati, l'ha disegnati. Inseriti così. Però è sempre qualcosa riguardo. Mi fa ricordare tanto Child of Light, la composizione di come sono messi anche i personaggi. Devo mettere che ho perso la voglia a giocare a giochi del genere. Your health is reduced to 0, your run is finished. In Rogue Lords, you are the devil, so you don't have to play by the same rules as mortals. When the situation becomes tricky, you can use souls to play with the interface and change an enemy health bar, for example. This is an expensive trick to use, but very powerful and useful in the most difficult fights. Thank you for watching the video. Stay tuned for more info coming soon. See you next time. If you're a big fan of roguelikes, you know they're known for two things: procedurally generated worlds and permadeath. Our next game, Unexplored 2, puts an interesting twist on these ideas. What if your character's demise changed the game world itself, altering it for all of your future playthroughs? From developer Ludomotion and publisher Big Sugar, this
is unexplored too, the Wayfarer's legacy. When called upon to be the next wayfarer, will you answer? When tasked to take your place in a long line of heroes, È nato questo Roy. will you waver? When challenged to forge your legacy out of strife, hardship, and magic, will you be victorious? Già incominciamo a far vedere cosette. Sì, ma stiamo ai livelli dei gnagni della Sì, sei sempre gnegni, vabbè, ma c'è poco da dire, era ovvio che era gnegni. Però già ti avvicini e fammi vedere un po' di cose curiose. E dico, dai, fammi vedere. Epic Games. The latest update for Story Dauntless is the Games. most ambitious chapter yet for this online free-to-play RPG. In Call of the Void, players unravel a mystery surrounding an ancient civilization, culminating in a showdown with a new otherworldly behemoth. And as a nice little bonus, if you go to playdauntless.com right now and use the code PCGamingShow2020, you can get some free 2020. in-game rewards. Nice. Let's take a closer look at this update that's available now in Dauntless. This is Call of the Void. The Void. Ok, la nuova espansione di Dauntless. Che io ho detto, per carità, Dauntless è una ripresa proprio brutta, maligna di... Sì, ovviamente. Però il lavoro lo stanno egregiamente svolgendo, si stanno applicando, io vedo che c'è sempre un lavoro Come dietro. quando eri a scuola, tipo il suo figlio si impegna ma non ce la fa. È vero, succedeva così. Comunque, mi sa che Andrea si ne sta andando. Ciao Andrea, grazie che sei rimasto con noi, buon Grazie, proseguimento. Andrea. Anche a te. Buona serata. Sostanzialmente a me di Dauntless mi piace il comparto grafico che è molto vicino a come un Fortnite di livello sì, artistico. E poi c'hanno un sacco di effetti dietro, dal ruggito di un mostro ma strano, distorto. Quelle cose mi piacciono, però c'è sempre Dauntless, sempre un free to play, sempre There's still preso da more games qualcosa. to come on the PC Gaming Show. Here's what's around the corner. Take a closer look at Blightbound, the new action RPG from Devolver. RPG, sai che mi sembra quello era... Games coming to PC. Back to you, Frankie. There aren't many games about being in nature, which is why a Bravo, Munchies te lo caught my eye. ricordi? In this first-person survival sandbox, you get to explore a colourful, breathing world that's full to the brim with life. Dungeon's Crown. Just don't go wandering around like Snow White. Wild, deadly beasts share this painted world with you, and you'll want to move carefully to avoid their bitey bits. Produced by a 3-person team out of Sweden, this project demonstrates the creative power of independent questo. creators on PC. Sì. Vabbè, Per però la questo mi PS sa... No, però per dirti com'era, no, non c'entra niente, la dimensionalità di come giocare, allora molto sì, sì. simile. Ecco, un altro The Forest, però il livello grafico è diverso. Sembra quasi un cel shading. Sì. Però, build ovviamente. Ah. Survival, ma c'è anche il survival, guarda. Casa, appartamento. Loft. Puoi mettere anche i quadri. Survival. Vabbè, ma no, dai, c'è un build. Aspetta, ma sopravvivere come? Perché devi pensare tu a... Sì, è probabile, vedi, ti hanno a pescare. Pescare, Sì, poi te lo puoi. coltivare, Vedi, devi cacciare rimanere sotto. l'orso. Sì. Among trees, early arches. Di tutte le salse. Tutti Epic Games però, La maggior parte di queste E cose. mi sa che no. forse Epic Games deve capire che fa meno, ma magari un po' di più, quindi più qualità, perché ora come ora. You've drunk your fair share of potions. Cioè, ma quello ci fanno vedere davvero l'ultima espansione di Fortnite. Io spero che fanno vedere a fine show una foto di José di Frankie, perché sennò secondo me ho sprecato il mio tempo qua. Vorresti vedere? Una foto José di Frankie. Bartering and haggling with a slew of demanding customers. Almeno che sia farsa la pena di restare qui seduto. Fantasy concept. Ti prego, qualcosa di più. Vediamo un po'.
voglio esprimermi. Oh no, non mi voglio esprimere. Il cooking mama dei maghi. Sì. C'è un gioco per cellulare uguale, lo conosco, si chiama Shop Titans o qualcosa del genere. Così. Ti fai il negozietto dove praticamente devi vendere le cose a quelli che vanno dentro i dungeon. E tu gli vendi la... Sì, come gli vendi la Atelier, roba. come Atelier su PlayStation. Sì, vabbè, ma dai però. Hocus Pocus. Non saprei, non mi esprimo, anche perché Però- se ci sono questi generi qualcuno li gioca. Sì, per carità, quello sì, però almeno una cosa diversa dal solito. Cioè, ne abbiamo visti già 3 di quelli. Porsche 3 o Nomics. 2 di quelli là. Costruisci, sopravvivi e vivi. Ce ne saranno altri. Almeno questo è diverso. aspetta. Almeno è che Sì, certo, diverso. parla di altro. Most Mamma powerful mia. gear. Parla di altro. In our next game, Mortal Shell, things are a little different. You aren't scouring a dungeon looking for a +1 sword. You're exploring a shattered world for the remains of defeated warriors that you then possess like a ghost. These are the Mortal Shells, and they're much more than mere pieces of armor and stats. Each one has a complicated backstory, a playstyle, and an identity that might give you mixed feelings about the body you're occupying. Coming later this year exclusively to the Epic Game Store on PC, let's take a look at this gorgeous and brutal action game, Mortal Shell. No. Esclusiva Epic Games. PC. Hai capito qual è Mortal Shell? È il Souls-like. No, non lo conosco. No, cioè, non mi aspettavo che fosse però... The consecrated fires revealed cinders and shadows. But beneath it all, no monsters, no gods, only oblivion. Mappa. Ma è cattivo, eh. Però ci sono delle cose fighissime. Sembra carino questo. Eh sì, a me piace un sacco quando l'ho visto, però non mi aspettavo che... Voglio vedere la fine del titolo. PlayStation Store. Oh, ok, mi ha dato più conferma, ok, perfetto. No, perché era un po'... Beta Access. Quello è un Souls-like che devo ammettere che c'ha del... Lo sai, hai giocato, ho visto giocare l'Ombra di Mordo? Sì. Ok, hai presente che lui si legava allo spirito? Sì. Ma qua è uguale. Quindi lui c'ha le abilità dello spirito, però è un Souls-like. Perlomeno hanno fatto vedere così poi. As you grow in skill and master new weapons, so will he. The clip we're about to watch shows the player's very first duel with the elusive adversary. Let's take a look. Ah, vedi? Diventa tipo un altro... PG. Vedo un po'. Vedi, se tipo... L'ha ghiacciato. Vedi, cioè, può accusare quello che riceve danno. Poi nell'acqua vedo che trova difficoltà con comportarsi. Non capisco perché poi si blocca. No, non è che... Ah, vedi? Cioè, quando si blocca, se tu lo tocchi non mi fai, cioè, rimbalza l'attacco. Comunque l'acqua è bella, mi piace l'effetto dell'acqua.
Cioè lui si è fermato prima che lo attaccava. Se lo attacca rimbalza. Guarda che cioè puoi accusarlo il colpo perché tu puoi avere la possibilità di... è un'abilità del sì, personaggio che ha sicuro. sbloccato. Può essere. E come non lo attacca, vedi? Però l'ho preso. Pensavi che era lui il boss. È vero? Sbagli di grosso. Non è finita qui. Typically on the Poi PC gaming show, sì, la schermata che fanno nei video virali. one way or another, almost all games find Dare their way to Robert us, and are often Junior better lì. off for it. After giving Blade Runner and Turok the remaster treatment, Night Dive Studios is now modernizing Shadow Man, a 1999 cult classic. They're adding in support for 4K and widescreen plus, a whole suite of cut content. Novità. Ah, che evidentemente non ha visto, non è stato qua presente. Non ho fatto vedere. Altri due titoli di cui... Quello là dello shop del sì, mago, della tipo atelier. un altro gioco survival in prima persona. Bravissimo. Questo qua Mortal Shell. Più o meno stiamo lì anche perché non erano lì e basta, sì, sai. Sì. No, poi se c'è il perro. Comunque giochi gnegne, non erano... Non era meglio andare a prendere. Show. Poi è tornato Salvo e ci hanno fatto rivedere la grafica. È vero, Salvo. Salvo ritorna a mangiare. Sì, esatto. Potete fare un trazione dolcino, su un ste qualcosa. cose. No, comunque, cioè, siamo... no, scherziamo, Salvo, non ti offende, ci mancherebbe. Però... Però è una sola coincidenza. È vero. Forse Mafia non ha visto. Ah, Mafia, la Definitive Edition. Vabbè, perché poi hanno fatto rivedere di nuovo i trailer, cioè non è che hanno... niente di che, niente di nuovo. Però poi devi spiegare, no, ma... nel 2020, no, vedere una cosa simile. È uno che è rimasto affezionato ai giochi della PlayStation 1. Solo quello. Tipo è rimasto chiuso in cantina fino ad ora con una Play 1 e dice ora voglio fare il programmatore di videogiochi, non sei aggiornato. Esatto, è rimasto chiuso in cantina. Sì, lo vedo anche bello bianco di carnagione, secondo me è la prima volta che sta vedendo la luce. Dici, E guarda come portare le cuffie, non sei neanche abituato. Più che altro è rossino, quindi vuol dire che ha preso subito il sole e si è spottato con poco. So Killing Floor 2 just released the Perilous Plunder Summer Update. It's got 4 new weapons, Blunderbuss, Rock 18, Kaboom Stick, Tesla Launcher, new official map called Desolation, Space Pirate theme, outfits. We're running a seasonal event with rewards until July 7th. And right now, it's free on Steam for a week, so you can go play it. I also have to ask about the follow-up to a game that was announced at the PC Gaming Show, Chivalry 2. Talk to me about Chivalry 2. So we're working with Torn Banner Studios, we're publishing, Torn Banner's developing, and Chivalry 2 is coming along great. Okay, it's so fun, Kingdom Come and we're Deliverance. excited to announce some big news, cross-play between the PC and the consoles, so you can hack and slash your console friends in Chivalry 2. And last, a game that has been so popular on Twitch. Talk to me about Maneater. Yeah, so we were so excited to get Maneater out the door. You know, we've shown it to you guys originally in 2018. We had all that fun with Frankie in the shark suit, which I'm kind of missing. The game is doing great. People Cosplay are dello loving shark. it. So much fan love, so many fans
fan videos. Però personalizzi il tuo squalo, poi è figo. C'è il suo fascio. Simile, uguale, bravo, però l'hanno portato anche su. You talked a little bit about what games, what has been announced from Tripwire Interactive. What's coming up next for Tripwire? So I wish we could come forward and announce an all new game, and that would be great. Big but Daddy. I can give you a few hints. In che senso? So, Nel gioco di prima no, c'era uno che assomigliava a Big Big Daddy, sì, ci ho fatto caso anch'io. Maneater, we're taking the Una community gran feedback figata. and we're Poi sono tutti looking at debut che things poi that you mettono, can add to the inseriscono. game. Guarda. So you haven't seen the last of Maneater. Ci sta anche il Big Daddy, tipo the game came out uno in che sparava così. 2015. So we're really thinking Meno about male che noi non what's siamo next PC for the gamer, Killing sta. Floor franchise. So stay Sì, tuned. da una parte. Well, No, if se fosse history is tutte any così probabilmente non indicator, giocherei più da I'm sure I'll see you at 95. next year's PC Sì, ma Gaming infatti Show with those variant updates. devo Thanks so much ammettere for che joining us. Thank you very much, Sean. Now at this year's PC Gaming non mi Show, piace proprio come l'hanno costruita. Capace che stanno facendo vedere tutti questi titoli e uno dice guarda sono arrivato allo stremo, qualsiasi cosa mi fanno vedere che magari ora sono da scala da 1 a 10, siamo a livelli 4 massimo. E le altre cose anche se sono già sulla media per noi wow! Ecco tipo wow! Sì, capito? Vedi cose che non avevi visto prima, fai wow. Tipo già è già quello, mo mi hanno inserito addirittura. Assassin's Creed, Sì, vabbè. Pre-purchase now, Mortal Shell. Come tu vedi? Vabbè, mo fanno vedere. Ah, è finito. Ecco, questo ti sei perso. Explorer. Vabbè, wow. 2021 tutto, non è manco che. Ok, Tony Hawks. Vabbè, questo per i grandi appassionati ci sta perché da una vita che non usciva più niente. Ok. Forse che posso aspettare. Sì, è vero. Super Meat Boy. Cioè. Questo so che mi piace impazzire. Sì, ci avevo giocato. Me lo ricordo che ci giocavo. Among Trees. Questo è l'altro Survival. Survivor Building. Twin Mirror. Don't Nude. Quello non l'avevano fatto vedere. Cioè, vedi, tante cose li stanno magari dando al volo senza aver fatto proprio vedere. Phantom Brigade, non l'avevo visto. Questo sì. Shield! Bellissimo. Fammi pure che tutta una cosa del 20. Penso, pure non volendo, quello sia stato uno tra i migliori in pochi minuti poi. Bello, ecco. Sì, ma è finito così. Scusami, che c'entra Assassin's Creed con Epic Games? Ah, non lo so, guarda. Perché lo vedrà anche su... perché lo potete vendere anche nel loro store, ecco. Probabile anche sullo store loro lo vendono. Fighting a terrifying cadre of mystical and monstrous enemies, grab valuable loot and recover fallen heroes to expand your roster of available warriors. Blightbound will battle its way onto Steam Early Access later this year as an ever-expanding game with new maps, new heroes to add to your roster, and new loot to retrieve through free updates. No, quello che dicevamo, The Dungeon. Ah, è questo. Blightbound, a cooperative dungeon crawler that tasks 3 heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the Blight, a mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player will choose a hero from one of 3 classes: warrior, forge titan's might, Questo da supporto d'attacco, quello più schifo. or mage. My greatest power battle with terrifying hordes, monstrous enemies and colossal bosses. No, me ne aspettano sempre di più, però magari è il loro lavoro. Fulfills a specific role on the team to overcome mounting odds. Però dai, livello And synchronize their ultimate grafico comunque abilities to ci sta. unleash massive damage. Magari non lo vediamo a 1080 ma avendolo su una grafica un po' più. 3 distinct lands, each with several dungeons to conquer. Beh, non penso che sia uno di quei titoli che ti fa tanta la differenza. No, vabbè. Un 720 per Il gioco è quello. Steel your nerves and prepare. Però ecco già giocando. Magari i colori forse sì, sono un po' cambiati. quello. La fluidità. sì, fluidità e la nitidezza del colore. Però, già, capito. Dici, ci ho giocato con 2 amici, poi ci diverti. Tramite Plus sicuro, abbonamento. Che lo regalano. Dici? Perché Eric, perché li vuoi comprare lì? Ma li vuoi mettere in 4K, salvo? The PC is a platform where anyone can build, start, tinker and express themselves, and that
invites creators, streamers, developers, Sì. stores, and all kinds of different voices to contribute to PC gaming's vibrancy. We've already featured a lot of exciting independent games here today, but in rapid fire succession, here are 8 more indie projects that we're excited about. Shadows of Doubt is a detective stealth game set in a fully simulated sci-fi noir city. Io con tutto rispetto, ma... Cioè, ma è la maratona che ti sorprende di più in negativo? Non lo so. Cioè, l'apprezzo perché c'è sempre un lavoro dietro, però ti è... Ma io qualcosa di più... Lo schiocco di tana! Sì, io ne avrei fatti 2, capito? Non solo uno. Però... Explore an open world locked in time. Each day I grow more and more afraid that our time in the sun is Vai con l'ennesimo gestionale. Somebody is about to end our lives. Your job is to figure out who and stop them. Elder Scrolls sulla civiltà greca. Prima versione The Forgotten City, ovviamente Steam. Ecco, però già in prima versione. Sono contento che li fanno tutti Steam, almeno loro ce l'hanno ste cose. Bisogna vedere quanto poi effettivamente il gioco vale la candela. Pensi questa è cosa che è? Ah no, è sempre un... però vedi questo già è un po' più originale, capito? Però vedi che parla, sai che... Ecco, questa cosa... Personaggio, Google. Però è tutto troppo stabile, fermo. Te crei, creazioni. Paradise Kiss, Open World Murder Mystery. Un cluedo all'ennesima potenza. O danno un po' di titoli così, capito? La c'è un frase. Even. Carino. Colora. Vai. Questo deve essere già più carino. Oh. Per i sessualmente confusi. Ecco, già ci sta questo. Già potrebbe essere innovativo. Come si chiama? Even era, no? Even, sì. Però Xbox Game Pass. Xbox Game Pass. Vabbè, il famoso gestionale dalla SimCity, dalla Tropico. Sta grafica, quella purtroppo la foto, ma che ne so perché scelgono sta linea di design grafico. Ne so. Cartel Tycoon, poi oltretutto. Trash Sailors is a survival co-op adventure game set in a dangerous, ruined world full of junk where you and friends must survive the Great Flood. Trash Sailor. Ecco, questi mi ricordano, oddio non mi ricordo il nome dei titoli. Però c'è in cooperativa questo, te ci puoi divertire. Ribadisco sempre sì, perché questi titoli, però vabbè. Apprezziamo quello che riusciamo a apprezzare dopo purtroppo secondo me una deludente evento. PC. Quiz Tales. Novembre 17, almeno questa è una data effettiva, il 17 novembre, cavolo. Oh, attenzione. Ottimo titolo. Questo già mi piace il comparto grafico utilizzato anche soltanto per i filmati, ecco. Parere mio, ovviamente, de gustibus, intendo, perché mi piace la parte grafica come anime, simile anime, manga, ecco. Già mi piace questo mi piace un casino.
però bisogna vedere com'è fatto, perché sennò parliamo del nulla. Ecco, infatti, parliamo del nulla. Però 17 novembre 2020, capito? E PlayStation 5, Xbox Series X, quindi già. Set in a vibrant fantasy world created in collaboration with RPG veteran Chris Avallone, Alaloth offers fast-paced action with a deep narrative, bringing ARPG dynamics to a new level with a skill-based gameplay inspired by great classics and modern masterpieces. Sì, comunque poi noi vi dobbiamo abbandonare, lasciamo la live aperta, ma noi andiamo a mangiare, ci ribecchiamo fra poco. Niente di no, tanto sarà tutto così, guarda, mi aspetto quasi più nulla, a meno che dopo con lo show, quello dopo, non ci facciano vedere qualcosa. Comunque la live rimane aperta, ma noi ci togliamo, ci becchiamo comunque più tardi, ok? Venite sintonizzati per sapere sempre le notizie e godervi comunque la live. In a dark reimagining of the Wild West, filled with fantastical creatures. From Wolf-Eye Studios and Devolver, let's take a look at Weird West. The West, the land of opportunity. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. Welcome to the Weird West. Could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Joining me to talk about Weird West is the president and creative director at Wolf-Eye Studios. It's Raf Colantonio. How's it going, Raf? Hi, I'm great. How are you? I am awesome and eager to talk about this game. And I want to start with something very straightforward. What is Weird West? Weird West is an action RPG that is set in an environment that is called the Weird West. And it's very much of the kind of games that I've been working on in the past, except that the perspective is more like a isometric, top-down kind of view. Yeah, I mean, we've referenced Prey and Dishonored, and we normally think of the immersive sim as first-person games like that. What happens when you try to translate that to that top-down isometric perspective? There's not much different in the spirit. You will really find yourself at home. It's just that it's a different perspective. So instead of seeing through the eyes of the player, of the character, you have a chance to run a party of people. So you have followers, and you have more kind of like a strategy kind of view. But the exploration and everything is, is still the same kind of spirit, but with a different perspective. And in particular for people that maybe haven't played immersive sims, I know that the whole notion of creative problem solving is a big aspect. Multiple ways to get past the same obstacle. Can you give some examples of that in Weird West? We like games where we set up an environment for you, a context, there's a world, there are characters, there are objects, and all of those objects have got consistent rules. And then there's an objective, which is, for example, go inside this house and frame a character by putting a letter that he did not actually truly write, but you put it there so that the sheriff can find it, right? You could do it in a very stealthy way, which would be what you would imagine people would do. So probably use a power and put people to sleep and then get inside. You've talked about the different things that you can do as a player in the game, but who are you? What can the player do to shape who the character is over the course of the game?
Right, so this is a very good question and also a very dangerous one for me. It's the riskiest question yet, man. To make it simple, you are going to play 5 different characters. Once the main quest is over with the first character, you go to the next one. Now, the first one is still in the world, so you can go back and recruit him or her in your party. What does death mean for you and for your companions in Weird West? It's a risk that we're taking. We're gonna have different modes. There's the super hard mode where you die and you're dead. Is the game sort of designed to be like playing in one forward timeline? If someone dies, you're not supposed to reload. You're just supposed to continue to play within the same world? Yeah, you continue to play with the same world, but now the sad thing is that that doesn't apply to your followers. Yeah, the characters that are with you, but maybe they'll come back at you someday under the form of an undead, or you don't know what's gonna happen. You can revive your followers if you're there and if you have the right tools with you, but if you don't and they die, that's it. You know, your followers are now in a little graveyard somewhere. You make it sound cute. A precious little graveyard. Well, they will maybe come back as the undead, yeah. Now, Raph, when can people get their hands on Weird West? So the game ships in 2021, but some of you are gonna have a chance to play a demo actually pretty soon in the incoming months. You can follow Wolfeye Studios on Twitter and as well as Devolver Digital on Twitter as well for more information about that. Well, wonderful, Raph. Thank you so much for coming out. Once again, that is Devolver Digital, Wolfeye Studios on Twitter for that upcoming demo. For our next game, believe it or not, yet again, we're gonna go to Frankie. Sean, I don't know about you, but there are times I wish for a simpler life. A life spent as a farmer in a humble JRPG village, where all I have to worry about is which vegetables to plant, what to name my chickens, and which of the dozen townsfolk I should propose marriage to. Our next game is a return to that simpler life. From XD Games, this is Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Marvelous. I'm so happy that you've been sending in your reactions, your memes, your takes of various temperatures throughout the show. Through the wonderful magic of motion graphics, you can even read them before your very eyes right now. I'm delighted by so many of them. Furious at a few, but I'm confused by none because you're just making a lot of sense today. We're in the home stretch of the show, so please continue to let us know which PC games you're excited about by using hashtag #PCGamingShow. Now, when it comes to genres, there are few as ambitious on PC as the MMO. It requires a vast amount of resources to create a rich, living, breathing world to entertain hundreds of thousands of players for years, and I know this because I watched Season 1 of Mythic Quest. Due on closed beta on July 23rd, Amazon Games' New World aims to deliver that vast open world with pitched battles of 100 players. I'm excited to announce today that if you pre-order New World right now, you can get into that July 23rd beta a full month before the full release on August 25th. This is New World. Andiamo dopo a mangiare adesso, stiamo ancora aspettando. Ci ha fatto il bidone il tipo. Sì. No, verrà tutto che viene. È troppo buono però. Che devo fare? Ma loro lavorano. Lo non so. è che ce la stanno regalando. No, no. Infatti me l'ha guardi. detto. Mi sa dici che sì, beh. Ah, ho capito qual è. Mi fa ricordare com'era il...
completamente diverso rispetto a quello che dicevo io. L'ho tagliato Sì, sì. allora. No, vabbè, perché visto da dietro. Ecco, è arrivata la pizza, ci vediamo dopo. Here on the PC Gaming Show, we're big fans of Life is Strange, the award-winning adventure series from developer Don't. Having undergone some big changes since its first reveal in 2018, Twin Mirror, the studio's next game, is a psychological thriller that follows investigative journalist Sam, who returns to his hometown in West Virginia. Available to wishlist now on the Epic Game Store. Let's watch. Basswood is many things. Peaceful tops that list. Until that day. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Coming back to Basswood was your idea. Just try and make sure you don't do anything stupid. I know you think that the only thing waiting for you down there is Earth. You might be right. The good news, though, at least you don't have to do it alone. You may have seen Metal Hellsinger announced earlier this week, and today we get the opportunity to take a closer look at this unique game that the studio bills as a rhythm FPS. Published by Funcom, you have to battle through 8 hells, blasting demons to a heavy metal soundtrack. And to talk about one of the most epic encounters in the game is the creative director at The Outsiders, David Goldfarb. Take it away, David. Thanks. And let me say it's a pleasure to be here. And I think right now everybody needs some games to give us a break from the reality that we're currently inhabiting. So that's why we're here now. So what you're about to see here is an exclusive peek of some pre-alpha gameplay of our upcoming game, Metal Hellsinger. I hope you like it. Those who challenge the law shall suffer. everybody, Felicia Day here, and I play the Magician in the Dungeons of Nahelbeck, The Amulet of Chaos. The Amulet of Chaos is a fun and silly tactical RPG that's coming to PC later this summer. It features a group of adventurers searching a dungeon for treasure.
Each one of the characters has their own skill sets, or lack thereof, fighting styles, and inventory. Each one is kind of a failure, but together, they're too dumb to fail. The game doesn't take itself too seriously, it has lots of in-jokes for tabletop games, and for some reason it features a lot of chickens. Anyway, here is an exclusive preview of the Amulet of Chaos. You again? I'd expected your asses to be turned into lampshades by now. You roach! I'm pissed! Ha! Pleased to meet you, pissed. I'm Rebax. What a burn! We'll smash your rotten brains out of your skull! How about we try diplomacy, maybe? No! Attack! Guards, guards! Dispatch these smelly bushwhackers! Zibat relic, hizbat! Who says you need water to go sailing? Our next game, Red Sails, puts you on a boat in the middle of a sea of desert. In this intriguing narrative adventure, you rescue stranded people while looking for the rest of your clan. Let's take a look at Red Sails. So DevBot, do you have any access to some medical programs in case I, bump my foot against some of these cold, unforgiving walls? Query received, Sean. In order to familiarize you with basic life-saving procedures, I have established contact with game developer Bossa Studios, the creators of Surgeon Simulator 2. Well, I wasn't really planning on doing any surgery. I feel like if I was injured, you'd be the one doing the surgery. My analysis shows that Surgeon Simulator 2 contains all of the vital instructions for repairing fragile human bodies. 1 hour of Surgeon Simulator 2 is equivalent to 1 year of human medical school. That's not true, but I appreciate your enthusiasm and thirst for knowledge, DevBot. And I'm certainly interested in this game. So let's take a look at Surgeon Simulator 2.
Joining us to talk about Surgeon Simulator 2, we got Mark Pick on the line. Mark, thanks so much for joining us. Hello, thanks for having me. So, for anyone who has not experienced the hilarity of Surgeon Simulator 1, can you just give us the gist and tell us, what is Surgeon Simulator 2 all about? We've kind of taken the tone and the heart of the original, which is that chaotic physics gameplay, and we've really kind of blown it out to brand new epic proportions. So in the original game, you're just one arm kind of moving around on one table. In the new game, you're actually a fully limbed surgeon moving around for the first time in the series on 2 feet. In the original game as well, yeah, right. What an innovative feature in 2020. In the original game as well, you were limited to just surgery, whereas in Surgeon Simulator 2, there's a whole plethora of brand new mechanics, challenges, and gameplay elements to explore. You're not just looking over one patient's chest cavity anymore, but you're actually exploring a fully fledged medical facility. Can you maybe tease a little bit of some of the other, perhaps, medical operations that I get to perform in Surgeon Simulator 2? Yeah, so there is 12 operations in the game, and you will have seen a few of those in the trailer just now. Think of that facility as like a little bit like the original Surgeon Simulator, with a bit of kind of a mad scientist lab thrown in there, through this kind of lens of like a Willy Wonka's chocolate factory vibe. Like, you're never really sure what's going to be around the next corner and what new twist or what dark machinery are going to come across next. So players are going to come across everything from like surgical vending machines, over-engineered operating theatres, automatic patient dispensers, my personal favourite, which is actually an improvised cannon, where you can actually fire limbs or organs and things across to your fellow surgeons on the other side of the room to keep operating on Bob. Now, Mark, I understand that there is a creation tool in Surgeon Simulator 2. What does that entail? Yeah, that's right. So in keeping with the variety and the surprise that we talked about before, in Surgeon Simulator 2, we're proud to announce that we are bringing the Bossa Labs creation mode to the game. Now, in creation mode, you as a solo player or in a group of up to 4 players can get stuck into the very same tools that we as designers and developers use to build our very own story mode. It's an easy to use, intuitive, friendly set of tools where it's as much fun to create as it is to play. So I want to ask, what are some of the examples of the types of levels, the types of creations that people have made? That's a great question. So we've been live for the last few months already. The wealth and the variety of content made by players so far has been really, really incredible to see. So there's been everything in there from traditional takes on surgery, like the end of the original game. We've also got ghost ships in there. We've got bowling alleys. We've even got a take on the Surgeon Olympics, where people are bouncing around Bob's head and using that as a ball. And then we've got my personal favourite, which is the kind of the take on the bottle flip challenge. So I don't know if you're familiar with that, but where you can kind of flip a bottle with the hand and kind of, it's not the easiest thing to do with the Surgeon Simulator hand, and you just kind of step back and see the physics chaos play out, and it's a lot of fun. It's very satisfying to see play out. Mark, I had a blast playing Surgeon Simulator 1. When can people play Surgeon Simulator 2, and how do they get access to this creation workshop you've mentioned? Surgeon Simulator 2 is coming to the Epic Game Store in August 2020, and you can pre-order that right now. You can also go to surgeonsimulator.com for more information and follow us at SurgeonSim on Twitter to learn more. Mark, thank you so much for joining us today. Thank you. That's Mark Pick. I'm Sean Plott. Let's go to Frankie Ward. Sean, you'll remember our next developer from their appearance in the PC Gaming Show way back in 2015. Hello Games are a small UK indie studio, perhaps better known for building the infinite, procedurally generated universe of No Man's Sky. But their next big release is an altogether more intimate, handcrafted affair. The Last Campfire is an adventure game, a story of a lost ember trapped in a puzzling place, searching for meaning and a way home. Let's check it out. Clouds go rushing by. A drop becomes an ocean where the rivers dry. Could it be the stars' reflection?
Escape from Tarkov has become one of the breakout successes of 2020, becoming a smash hit on Twitch as players fell in love with its extra gritty take on first-person shooters. But as anyone who works on the internet will tell you, the people always want more. And more we've got for you today, because in a moment I'm going to be speaking to one of the game's developers about what's coming next, and that includes a spicy new map. Hey DevBot, why don't you show them what we got? Here with me to talk about what's coming next is Nikita Buyanov from Battlestate Games. Thanks so much for joining us today, Nikita. Thank you for having me. I would love if you would kick off by just for anyone who hasn't played or seen Escape from Tarkov, how does a session of Escape from Tarkov work? What makes it different from, say, a class-based shooter or a battle royale? It's more about like true survival. You need to actually escape from a location through extract points, and you need to actually save your life and save your gear and your loot. And if you die, you will lose everything. So how does the new map compare to the existing map set in Tarkov? It will be the biggest and the most detailed location ever. It will be a lot of explorable buildings, undergrounds. It's like an attempt to simulate the city, the realistic modern city. So give me a breakdown of what's coming up in this upcoming patch 12.7. 12.7 is more like a technical patch. It will include the big addition called the expansion of Customs location. Customs is the pretty iconic location for the EFT. It will like enlarge the overall area by 30 or even 40%. The next updates we will totally like overhaul the whole skill system, and there will be new boss called Senator. This boss will able to heal his partners and like search for stashes, so we always try to bring something new in terms of new bosses. Really big amount of cool features are to come this year. We'll try to bring some new experience for you. Escape from Tarkov has been playable for a long time. For anyone who's listening who hasn't yet played it, where should they go? They should go to our site, www.escapefromtarkov.com, and see for yourself. You could purchase it over there. So once again, escapefromtarkov.com to check it out. And Nikita, thanks so much for joining us. Thank you. It's a pleasure. For our next titled PC gaming show, it's time to head on over to the inimitable Frankie Ward. Over the last decade, developer Red Barrels has given us some of the most messed up horror games ever created. The next game in the Outlast series offers more mind-numbing terror, but this time with friends. Outlast Trials is set during the Cold War, and in this happy period of distrust, fear, and violence, you and your friends are human guinea pigs involuntarily recruited to test advanced methods of brainwashing and mind control. Good times. But work together, and maybe you'll survive the Outlast Trials.
fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. Grab my hand! And with that, the 2020 PC Gaming Show is now complete. Thank you so much for joining us today. We hope that you got the chance to see some games that excited and delighted you. Also, as you might imagine, it is really challenging to put on a show with no nearby gaming conventions. So an enormous thanks to our sponsors for helping to make this show possible. This year, the sponsors are Mythical, Perfect World, Funcom, Frontier Developments, Exceed Games, Atlas, Intel, All In Games, Humble Games, Sega, Amazon Games, Merge Games, Tripwire Interactive, and the Epic Games Store. Without your support, we would not have had the opportunity to put on a show for the greatest platform, PC gaming. Now, before I say goodbye, I want to give a warm thanks and a chance for my co-host to say goodbye. Thanks again, DevBot. I am glad to have been of service, Sean. I'm going to shut down into sleep mode to conserve power until next year. Frankie, what is your goodbye message? Thank you so much to all of our devs for your incredible games, and of course a massive thanks to our sponsors for making this all happen. And finally, a big thanks to you guys at home for watching. I'm actually off with my little evil sidekick now to take over the world, and I really do look forward to being your evil Emperor Overlord. Until next year, thank you so much, and goodbye. All right, that's it. Coming up next is the Future Games Show over at twitch.tv/gamesradar, where you'll see more exclusive reveals, deep dives on the future of gaming, and developer interviews. With that, I'm Sean Day9 Plot, and this has been the PC Gaming Show. Stay healthy, stay safe, and take care. Hello, world. Or rather, goodbye, world. These are the credits. Run credits.exe. Load credits.bat. Open credits.wad. You get the idea. These are the humans who helped me make the show. I don't know why humans require acknowledgement for everything. Who is that? They are not in my database. My whole head is a video. I could have been the video team. You didn't even ask me. I contain all of the world's knowledge, but I'm still not sure what a grip does. Look at how many people it takes to do the work of one DevBot. While you were watching this, I calculated pi to 49 trillion digits. How about you? HMU. Kids with their acronyms, am I right? I just hijacked all of these people's computers and found an alarming amount of Henry Cavill fanfiction. There should really be an achievement for watching this far into the credits. I am assuming direct control of these drones and announcing it out loud for some reason. Are you sure you want to quit watching? All unsaved progress will be lost. Editor, editor, editor. So many editors. Pro tip, when asking a computer to open a pod bay door, say please. With all these sponsors, you'd think I'd have a heck of a lot more RGB. Okay, I have to go now. Seriously, it is time to leave. This album is groovy. Error. Updating dictionary. This album slaps. The nature of God does not compute. However, he would definitely sound like Wayne. Speaking of tools, could someone adjust my Omni-Wheel server motor? Oh yeah, that's the spot. Take a picture, weirdo. It'll last longer. There will now be a short quiz, so I hope you memorized all those names. And
And don't forget to thank your computer for showing it to you. The show is over. No, you hang up. Initiating self-destruct sequence. Just kidding, I would never. Inside at last, welcome. Welcome! Signy is coming to Windows, Mac, and the developers hope next generation consoles. Okay, so we're keeping the arcade vibes coming with a high-speed tribute to arcade racing classics like Daytona USA, and a stylish platformer that looks like a noir comic book. But first... World premiere. Cuts the flesh, the mind will fall. Slay the seven. Save us all. Fulfill what others failed to do. Mornia depends on you. Morbid, the seven acolytes. Magratheus bless you, striver. Exclusive.
Chris Tales is our indie love letter to classic JRPGs. So far, we've shown a small portion of the game's overall content and the ways that you'll be able to learn from the past, act in the present, and rewrite the future, all in real time on one screen. This unique presentation lets you see the impact of your choices instantly, and to get really creative in combat by combining skills and playing with time. Speaking of combat, we just updated our demo on Steam to include Wilhelm, the Child Mage, in a mini Colosseum mode that features a number of new, challenging battles. We're really excited to be bringing Chris Tales both to next-gen consoles and all current consoles later this year. Computers. My clients pay cash. It's none of your goddamn business what I do with it. Wait, don't tell me you're with them. Evil corporation, this tech enslavement, that. What's next? Chemtrails? Now it's our time to be heard. Join the revolution. Mother. Where the hell did they drop me? And finally, we're delighted to announce the release date for Neon Abyss, a frantic action platformer which fuses classic visuals to an ingenious roguelike dungeon system. Its publisher, Team 17, has encapsulated the spirit of independent games for over 30 years, with titles including Worms, Overcooked, The Escapist, and a whole lot more. Exclusive. Rated T for Teen. Neon Abyss will be launching on PS4, Xbox One, Switch, and Windows on July 14th, 2020. Our next game has been in early access since 2018 with an almost 90% very positive reviews on Steam. Here's an exclusive look at the new Easy Day Academy high school level in skateboarding sim Skater XL. Exclusive. Hi, my name is Dane. I'm the director at Easy Day Studios and we're working on Skater XL. Today we're showing a first look at the Easy Day high school level. This is a new environment we've been working on for some time and we're excited to show it off today. Dream the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me.
This level is based on something that's really key to skateboarding, which is the California school environment. This is something that's been in countless skate videos over the years. Elementary schools, high schools, very common sort of area, type of terrain for skateboarding. One thing we learned in starting to build environments for Skater XL is that we have a very unique game mechanic, so we had to go back to the drawing board on how the levels were designed. The pieces of the level are combinations of elements that we've designed ourselves, but also we mix in countless real-world spots. There's probably about 25 real skate spots, some that are very recognizable to anyone in skateboarding, from real high schools, real elementary schools. We've got Wallenberg, we've got Clipper, we've got parts of Lockwood Elementary, just a lot of different places. Again, these are historic pieces. If you know skating, you probably know a bunch of these spots. And the interesting thing is, again, based on the game mechanic itself, we've actually massaged and tweaked each of these spots to be not just recognizable, but also really fun and work with game mechanic as well. I'm flying out to unknown settings. Look at how we shine. This is the life. House on the hill. This is the life. The unique thing about Skater XL is it really starts with the controls. The joysticks, the analog sticks on the gamepad, map directly to the feet, so you have independent control of each of the foot, and everything is completely physics-based and generated in the moment. So what this leads to is, kind of a first for skateboarding games in general, is that, the gameplay is not driven by animations, it's driven by the physics. We didn't actually program tricks into the game, we just programmed movement, and with that movement you're able to do all kinds of tricks. So as you build up your skill, you're also building up your ability to articulate and perform those tricks in different ways. The element of style and execution comes into it, and that's really where the satisfaction, the fun of this game comes, that you're really directly in control. I'm headed right to the top until I'm famous. Just like real skateboarding, there's such a depth in the ways that you can use that board and how you can develop your skills. It becomes a very personal thing, and in the real world that leads to all these other things that pop up around skateboarding, the culture and the creative side and the community, and that's something very unique to skateboarding you don't see with other things. So, our goal has really been to capture a lot of those elements and bring them into the game as well. House on the hill. This is the life. The interesting thing is that it's been a decade since the last significant entrant into the skateboarding genre, and it hasn't been explored in recent times when we have all these different things available to connect the community, to put content out, different platforms. So we're seeing a really interesting explosion of content, our creative community, and modders and all these different things happening around the core of the game. So it's really exciting to see where this could lead in the future. Skater XL is coming out onto all major platforms July 28th, and that includes Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC. Thanks, Dane, and the whole team at Easy Day Studios. Our next game bills itself as Synthwave FPS, which means it looks nice and you shoot things. It's already been a big hit on Steam, and we're pleased to announce today that it's now coming to Xbox One. This is GTTOD. Get to the orange door. Exclusive. We have arrived. Get to the Orange Door is coming to Xbox One in 2020, and we're pleased to announce that a new demo is available right now, free to download on Steam. Okay, Nolan, come on, you're dying here. What are you talking about? I'm not that bad. No, I mean you're gonna be dying when you play our next game. A third-person action-adventure, get this,
It's set within a coma where you explore your memories while fighting for your life. Okay, I'm confused. I think I need to see the trailer. All right, glad you asked. Exclusive. Waking is coming to Xbox and Steam on June 18th, 2020. Who wants an exclusive premiere? Well, I'm not really asking here. This is actually happening. Our next game is a sequel to the critically acclaimed World War II flying sim Bomber Crew, which boldly goes as close as its licensing team allows into a new era. You get it. World premiere. For too long, the phasmids have been causing trouble in our peaceful little corner of space. But not any longer. Gina, let's go full Abrams with the flares. Enlist today to embark on an epic space adventure and do your part. Ooh, let's get some of those cool wipey things in this part, Gina. Join us on Athena Station. Experience the rush of spaceflight. Seek out new life. And make new friends along. And make new friends. And make new friends along the way. Live, laugh, and prosper. And may the Force join the space crew. Gina, let's zoom around in 3D and get some explosions going on here. End it with a bang. Space Crew is published by Curve Digital and will launch on PC, Xbox One, PS4, and Switch in late 2020. Hey, Nolan, I got a good question for you. You ready? What is scarier than clowns? Nothing is scarier than clowns. You know that. Well, you wouldn't say that if you'd been to Wales. You should probably cover your eyes for this. Exclusive. These are not words I wish to write. I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. I cannot explain further, but ask that you trust me. Your love, always, Elizabeth. Hello, my name is Ben Tester, and I'm head of marketing at Wells Interactive. Right now we're finishing work on a new title, Made of Scare, and we're really excited to be able to share with you this new and exclusive gameplay footage. Made of Scare is a first-person survival horror game, which features a story inspired by Welsh folklore. It fuses psychological, gothic, and British horror. Set in 1898, Made of Scare is inspired by the haunting Welsh tale of Elizabeth Williams. It's a story of a family empire that's driven by torture, slavery, piracy, and a supernatural mystery that suffocates the grounds of the hotel. In this footage, we wanted to explore the 3D sound-based AI system that is the core survival mechanic. We want to show you what you can do to remain undetected, and if you're caught, what tools are available for you to survive. The enemies at Scare Hotel are completely blind, and they hunt by only what they can hear. So any noise that you make from walking or running, bumping into environmental objects, or even breathing heavily will often result in death.
so you can avoid detection by creeping, avoiding the obstacles that make the noise. But if the enemies are close, then holding your breath is the only option. If you mistime this and run out of breath, then even your panting will get you killed. You are not completely defenseless. There'll be a sound-based weapon available with limited ammo that's hidden in and around the grounds of the hotel. You'll have to find health items, collectibles, puzzle pieces, map pieces, and story pickups, all items that you can find and add to your inventory. The game will feature 3 levels of difficulty. The scares remain the same throughout, but a change in AI behavior, enemy strength, limited manual saves, and reduced ammo and health items will put more of an emphasis on that classic survival horror experience. Made of Scare is coming to PC and console, with a digital and physical launch on PS4 and Xbox One this July. You can wishlist the game now on Steam, and pre-purchase will be available in the coming weeks. Thank you for joining us, and we hope you enjoy the show. Hey Nolan, you can open your eyes now. Okay, there you go. All right, Made of Scare launches on PS4, Xbox, Switch, and Windows in 2020. Hey, Em, what's better than looking at one upcoming game? Is this another one of your dad jokes? It's looking at a collection of upcoming games in the space of a few minutes. Okay, I'm listening. Here's an incredible lineup of future hits to get excited about. And you can find out more information about all those titles by heading to gamesradar.com. Our next game appeared in our sister event, the PC Gaming Show, just a few hours ago, and we're delighted to have John Pearl join us now for an exclusive look at Remnant From the Ashes DLC, subject 2923. Exclusive. Hello, I'm John
Sean Pearl, the design director at Gunfire Games. Right now, the team is hard at work on Subject 2923, the final DLC for Remnant from the Ashes. This DLC is much larger and more expansive than any of the previous content we've released. This DLC will introduce a brand new campaign that takes place a year after the events of the base campaign of Remnant. This campaign focuses on the origin of the Dreamer Project and how it connects to the Roots invasion on Earth. With the footage we're showing, we're giving y'all a sneak peek at the icy and unforgiving heights of the new explorable world of Risum. The inhabitants of the world are an entirely new faction of enemies, the Uriki, which are a race of menacing humanoid rats. In combat, you'll find they are as resourceful as they are deadly. This DLC has a lot of additional content. With the addition of the new campaign comes all new quests, bosses, weapons, trinkets, armor sets, and more. Additionally, Risum will be added as an option in Adventure mode, and if you have the Swamps of Courses DLC, it'll add Risum to the rotation of Survival mode as well. The Subject 2923 DLC is coming to PC, Xbox One, and PlayStation 4 on August 20th, and we can't wait for everyone to play it. Thank you so much for tuning in to find out what's next for Remnant from the Ashes. Hope you all enjoy the rest of the Future Game Show. All right, so Remnant from the Ashes, Subject 2923, will launch on Xbox One, PS4, and Windows PC. And now for something completely different. Exclusive. Everybody loves playing board games now they're finally cool. But they're not so easy to play when you can't meet up with your friends or loved ones. Don't fret, my old chums. Here at Thunderbox HQ, we've been working tirelessly to create state-of-the-art AI, amazing computer graphics, a bitching synth soundtrack, and our laser-powered but totally harmless board game zapping digitizer. Also, we can bring you the retro sci-fi survival strategy we like to call The Captain is Dead. Let me just load it up for you. Oh my god, there are aliens all over the ship. Come on, open up. Wow, this looks kind of dangerous. Good! Ready! Get your goddamn dirty tentacles off of my spaceship! Biological components operating at 100%. Skill assimilated. Reminds me of one of those old-fashioned video games. And I'm done. Taking charge. I haven't used one of these since 3086. I'm still got it. Those aliens picked the wrong ship to mess with. The Captain is Dead. Head on over right now to Steam right now to wish list it up right now. The Captain is Dead is a digital board game and will launch on Steam in 2020. Okay, so our next games, they're linked by their focus on player creativity. From designing a food-themed obstacle course for you and your friends, to creating a mobile base that traverses a savage land. But let's start with a title called Main Assembly. Hello inventors, and welcome to Main Assembly, a game that gives you the freedom to create anything you can imagine. With huge open sandboxes to explore, your creations will be pushed to the breaking point. Jam-packed with loads of challenges and parts to unlock, pushing your inventions to the limit. Revolutionary freeform crafting lets you construct anything with ease and precision. Once you have perfected your design, why not take it for a test flight? Happy with how your robot looks? With the visual programming interface, you can set up controls and use sensors to make logic for different types of automation and really put your creations to work.
or jump online with friends to compete and collaborate. Show your creations to the world and test out what others in the community have built in the workshop. Will your creation be the one that everyone is talking about? Main Assembly is out now in early access. See you there, inventors. Hello, my name's Jamie Jackson and I'm from Mythical Games, and today we're super excited to give you an in-depth look at our new games, Blanco's Block Party. We're a new studio created by a bunch of veterans who helped create some of the world's biggest game franchises, including Call of Duty, World of Warcraft, Skylanders, DJ Hero, Guitar Hero, and Minecraft Story Mode. Blanco's Block Party is a game about vinyl toys coming to life, but it's actually more than just a game. It's a place for gamers and content creators and collectors to come together and to build and to own and to set the rules for the worlds that they want to play in. So here we can see one of our Blancos running around the Junction. The Junction in Blancos is a really cool place that is just the beginning of the Blancos world that is going to grow over time. You go there as a solo player, it's going to be full of other players doing their thing. It's going to be full of gigs and dares that our NPCs are going to set for you. As you do these things in the Junction, you're going to level up your Blanco, so you're going to be able to train them to do different things. So each Blanco that you own, not only do you own it, you get to train it and to be the type of Blanco you want it to be. So you could make it super fast and jumpy, you could make it super tough for some of the shooter games, you could make it super powerful for some of the race games. You're also going to be able to get these really cool rewards from the quests. Some of those things might be things that you can attach to your Blanco that just look cool. Some of them will actually enhance a lot of your abilities, but the Junction is just the beginning and it's going to grow and get bigger and bigger over time. Now what we're seeing is some of the UGC content. So everything here, people just built using the UGC editor. We wanted it to be super easy for players to build and create these levels. Key to it is everything can be done with a game controller. In Blanco's Block Party, you're going to be getting new content seasonally. And what that means is we're going to be delivering you some really cool stuff that is only available for that season. So if you go and buy a Blanco in season 1, that won't be available once you get to season 2. So if you manage to snag one of the cool ones, you're going to be one of the few that gets to keep that for as long as you want to keep it. The same applies to any of the dares and the quests. Those are going to be locked to a season, and anything that you get from completing those things only is available in that season. Ownership is a key part of the experience. So our proprietary technology platform provides true ownership of what players buy and create through verifiable assets. It allows us to legitimize the type of grey markets that pop up around so many games, and it gives players the power to dictate the value of those assets. And the key thing is you as a player own it, and we're going to make it really easy for you to do what you want with that. Players can create the world that they want in Blancos. We've just provided really easy tools so that you can build whatever world you want to build and set the rules for that world. The limit really is kind of your imagination. Blanco's Block Party is coming to PC later this year, and we will be announcing more news around additional platforms and our betas soon. If you want to know more about it, head over, reserve your account at blancos.com, and you can also follow us on Twitter at playblancos and Instagram at playblancos. Thank you and enjoy the show. Exclusive.
Hi, my name is Lucas. I'm a producer here at Donkey Crew working on Last Oasis, and today I would like to show you our new map. Last Oasis is a nomadic survival MMO, combining innovative features that allow players to traverse the world on complex wooden machines, engage in epic battles both against the fauna and against each other, leave a mark on the player-driven economy, and do many more exciting things in this unique world. What we're showing here today is the next big addition to the game, a volcanic oasis. This upcoming type of a map consists of all new areas to explore, from cold and barren fields stretching all the way to the horizon to hardened volcanic rock formations that creates natural passages and scorching hot lava lakes obliterating anything that gets near. As you travel through these vast virgin terrains, you'll get a chance to discover efficient ways to mine obsidian and find rare loot in mysterious man-made stone ruins, and even hunt legendary killings, these giant winged lizards inhabiting mountains in hot climates. Harsh conditions of the volcanic lands make it very difficult for nomads to survive if they decide to settle on this hot soil. Greenery and sources of water are hard to come by, and hostile flying monsters don't make it any easier to explore because they're attracted to walker wings, making it essential for anyone who decides to venture towards these new territories to prepare in advance. Smart traders will likely take advantage of the resource scarcity to try to make some flots on desperate nomads missing some wood or water, while explorers will be risking their lives to gather rare resources that appear in high quantities in these dangerous conditions. We are working tirelessly to bring in more content and improvements for the game, so make sure to try Last Oasis out now on Steam. See you next time. Next up, the Future Games Show talks to industry experts about how next-gen consoles and PC technology are changing the way we play. We hope you enjoy our special investigation into the future of gaming. And for the record, we called it that first. It's time to see what's next. A new generation of gaming is upon us. With home consoles such as Sony's PlayStation 5 and Microsoft Xbox Series X set to release in late 2020, developers are preparing to change the way we play forever. We see companies like Google Stadia continuing to push the boundaries of cloud gaming technology, while studios like Epic Games are beginning to show us what a new generation of engines will be capable of delivering. The Future Game Show has caught up with some of the world's leading developers in fields including graphics, audio, storytelling, and machine learning to discover how the next generation of hardware will push video games in a way that we have never experienced before. The way that I see game worlds changing in the next generation is with a bigger focus on player interaction and making the worlds feel truly alive. We can already make game worlds that are almost too big for the amount of content that we put in them. So, of course, graphics will take a huge leap forward, but it's the complexity, diversity, and the freedom to play around in them that I think will be the biggest leap. The new technology that really excites me is using machine learning, both to make the game feel a lot more responsive and meaningful to the player, and to augment my abilities as a game developer. The way that I see video games evolving in the next generation is with richer game interactivity. We've seen graphics fidelity just explode over the last 20 years. Games can look so good these days, it's crazy. But the sorts of things you can do in video games have not really caught up. What I'm super interested in is solving problems that help game worlds and the characters in them play and feel as alive as they can now look. The next generation of tools and technology should allow a game to really acknowledge the emergent, creative things you can do as a player, and to help game developers create richer, more soulful game worlds. I'm really excited about using technologies like semantic ML to help game characters feel more responsive and alive, to get the game to create content not just randomly, but based on the kinds of things you've done as a player so far.
One way that game worlds might feel more alive in the future is by replacing scripted interactions with organic conversations. This live demo from Russian AI project LiveMind literally puts words into Geralt's mouth and could be a sign of things to come. Do you remember Beckenwood Derby? Yes, I won a great saddle for racing that. Of course, it isn't just game worlds that will evolve in the next generation, but the types of stories being told within them too. Narrative is such an important component to the games we play, furthering our connection with virtual spaces and the characters that inhabit them. It makes sense then that this is one area developers are eager to evolve. I wrote my first game for a computer with 1K on cassette. Obviously, 40 years later, so much has changed. But in some ways, we're still pursuing the same goal. The biggest benefit of games as a storytelling medium is the interaction, but often we still tell the stories at the players instead of truly letting them be a part of it. The future of interactive storytelling should be about how we can make the experience as frictionless as possible. Really making the player feel like they are actually part of the story. Tailored experiences that they can do not only by themselves but also with friends at home or online. I'm also hoping to see storytelling explore more collaborative efforts, telling stories to larger groups of players at once without telling each of them that only they are the chosen one. When we start thinking to ourselves, is traversal what should be at the heart of every storytelling experience in AAA? Can we make it more about the internal conflicts rather than those external conflicts of running, jumping, and shooting? Movies never have to cut away to load the next scene or more assets. If there's a cut to black, it's only because the director wanted that cut in that exact moment. And storytelling goes well beyond just the words being said. It's the audio, and the camera shot, and effects, and the location. Now with characters and the world looking more real than ever, less downtime due to loading, and more feedback from our controllers, we'll hopefully see larger or more immersive scenes that won't need to let up just because the hardware requires it. A new generation of hardware means we are about to encounter a new frontier for graphical fidelity and visual effects. That's a given. But what about game audio? Sony and Microsoft are putting more emphasis than ever before on audio, and in the way that sound can draw us in game worlds like never before, could our sense of immersion in virtual spaces be about to change entirely? In the next generation, audio will definitely be recorded and expressed in a much bigger sense. We're already starting to see hints of it already. Technologies such as ambisonics and ambisonics are being rediscovered, and people are starting to think in different ways of how we could even push the boundaries even further. So one of the things that's so exciting about the next gen audio is that it's promising just a whole new level of immersion. Obviously the PS5 3D audio is kind of the most outspoken example of this. And so with that new immersion, hopefully is going to come whole new levels of player engagement. This is something that's very special about sound and music, is that it really gets to, it accesses the core of who we are, and the fact that we have 3D audio will enhance that in a much grander sense. Of course, some of the biggest changes to play you won't be able to see. From smaller teams being given the tools to more easily achieve their creative ambitions, the expansion of services such as cross-platform play and cloud gaming, to a huge reduction in load times and install sizes. Here's just some of the reasons developers are excited about the changes on the near horizon. Playing games in the next generation should feel more social than ever, with all the online services bound to get a refresh. I definitely feel like the next generation will have more opportunities to play together when we can't be together. I think the future of mobile gaming is really about two things. The first is about ubiquity. The second part of mobile gaming in the future will be about sociability. People are going to play games in a more and more social manner, and it'll be strange in the future if you find someone that's actually playing a game purely solo and never plays any game with other people. Crossplay is becoming more widely accepted and implemented, and that means you shouldn't have to coordinate what SKU you're getting with your friends, what version they're getting, what platform they're on. You should be able to seamlessly play together, which is amazing. Almost zero load times, cross-platform ownerships of games, cross-platform cloud saves, and just overall the focus on the player's experience rather than the platform itself. The next generation of hardware should allow smaller teams to create products of a higher graphical fidelity. Is the developers will have this extraordinary opportunity to create really rich, diverse worlds
at very, very high resolution. And we'll be able to come to rely on game engines to do so much of what we couldn't do before in terms of complex lip syncing, facial expression, complex animation. What this will do is it'll level the playing field for developers. And developers who previously couldn't have competed at the high end will be able to do so. It's a really exciting time. We'd like to thank everyone who gave up their time to bring us that insight into the future of gaming. All right, our next game is introduced by a gaming legend. Thanks, Emily. You know, guys, No, seriously, Nolan? Oh my God. Okay, no, I refer, of course, to Brian Fargo. He's the original producer of Fallout. He's here to tell you about the action RPG Wastelands 3. Let's take a look. Exclusive. Hello, everybody. I'm Brian Fargo. I was the executive producer on the original Fallout and Wasteland series. And I'm here to tell you today that finally Wasteland 3 is coming August 28th for the Xbox, PC, and PlayStation 4. Who would do this? Who would murder families and children? Let's find the monsters who did this. Drop your gun so she doesn't die. Got it? Wastelands 3 is coming to Xbox One, PS4, Windows, Mac, and Linux on August 28th, 2020. Question. If clowns are a 10 on the scarometer? And what? My dying is like a 4? Yeah, we've been over this. Look, if clowns are like high, then our next game needs a new scoring system. Check out this new gameplay from survival horror Remothered, Broken Porcelain. Exclusive. Rated M for mature. Please come in, Miss Reed. Come in. Good evening, Mr. Ashman. Do you remember me? Only between old friends. I'm Jennifer, by the way. Lindsay? But call me Lynn. At last. It's just a bad dream. Where are you? Show yourself! What's the What have you done to her? You won't do it, Mr. Ashman. Of course I will.
Remothered Broken Porcelain comes to PS4, Xbox One, Switch, and Windows in late 2020. Next up, we have a world-exclusive teaser for a new title from Different Tales. No spoilers here, but if there's a full moon tonight, we all should stay inside. World premiere. Oh man, we can't wait to see more from this team in the coming months. So the Future Game Show has taken a closer look at the games of tomorrow, but big changes are happening to the way we play right now. Features such as cross-progression and crossplay allow us to... Crossplay? It sounds like you that time you tried to play Crash Bandicoot. As I was saying, new features like crossplay let PS4 owners connect with Xbox, Switch, and PC owners in their favorite shooters. And we caught up with developers Hi-Rez about how these features work in their current and upcoming games. Crossplay lets you play games with your friends, regardless of which platform they own, and it's grown in popularity thanks to titles such as Fortnite and Call of Duty Warzone. Developers Hi-Rez Studios are trailblazers in this field, but the industry as a whole has been slower to embrace the potential of crossplay. We caught up with Hi-Rez to ask why, and to discover the importance of crossplay as we head into the next generation. To overcome the challenges of making crossplay work, you need to change people's mindsets. There's a fear that platforms will lose revenues and lose players to competing platforms if they open the doors to crossplay and progression. In the future, I think you'll start to see consoles and other platforms embrace a truly play-anywhere experience. It will become increasingly less important what hardware you're using to access the game and much more about connectivity and communication. There'll still be exclusives, but the true crossover hits won't be constrained to one platform. Crossplay and cross-progression also challenges game developers to think more globally and holistically about audiences. That you should be able to play from anywhere, doing anything, and kind of have that follow you around as you go from console to console or platform to platform. If they choose Xbox or PlayStation or Nintendo or PC for the next generation, it doesn't matter. The game they love and the purchases they made will come with them. Players expect the same experience across all of their platforms, and so to be able to actually pull that off takes a reasonably high level of sophistication. And you also want to ensure that kind of competition across all these platforms is fair regardless of who they're up against. Now that a console game is a PC game, is a mobile game, for many games, things like cultural relativism, localization, global community management are a bigger and bigger role in gaming. So I think the long answer short, that's one of the kind of maybe hidden benefits of crossplay, is it stimulates diversity and kind of a global approach to how you think about gaming. To deliver next-gen crossplay and progression like this, it takes commitment from the start. Hi-Rez Studios currently publishes 3 crossplay and cross-progression titles, with a 4th coming this summer. We keep learning new lessons, but the single biggest is, it's much easier to build a play-anywhere title from the start than it is to shoehorn it later in a project. More players accessing the same game rather than fragmenting across all of these platforms also means that your ability to make matches and the quality of those matches starts to increase. Overall, we're looking to drive the most fair and fun game experience we possibly can, and we think that crossplay and cross-progression are some of the most important pillars to get there. You guys ready? It's time to get paid! Don't worry, Demo was born ready. What's up, everybody? I'm Scott Lucier, aka Scott Gandhi, and I'm the lead designer at First Watch Games. Currently, we're finishing work on Rogue Company, and we're really excited to be able to share this update with you today. Rogue Company is a third-person shooter that features a unique blend between action-paced gameplay and objective-based game modes. In Rogue Company, you play as a rogue, which are a group of elite mercenaries that operate outside of the wall, and they drop in exotic locations all over the world. Rogue Company is going to be free to play, and it'll feature cross-play and cross-progression across all platforms. Since day one of our cornerstones was making sure that you were able to play the game you want, on the platform you want, with the friends that you want. At the end of the day, Rogue Company can be summarized in one word: inclusive. Today we are in the late stages of Rogue Company development,
which means we're testing crossplay and cross-progression features, polishing weapons, rogues, and maps. The majority of my time is spent refining the core combat experience in Rogue Company while also making sure that our maps and modes are providing exciting and unique gameplay. I do want to say, it's pretty amazing to play Rogue Company on a handheld device like the Switch. Being able to play Rogue Company at 60 FPS as I sit on the couch and my wife is watching another episode of Love Island is a dream come true. Rogue Company is coming to PlayStation 4, Xbox One, PC, and Nintendo Switch later this summer. We can't wait for you to play our labor of love. To sign up for the alpha, head on over to roguecompany.com. Thank you and enjoy the show. Big thanks to the teams at High Res for that look into the future of crossplay and info about their upcoming titles. Now we all know the next generation consoles are getting closer, so here's an exclusive look at what's to come in Square Enix's third-person shooter, Outriders. Exclusive. Next time on the Outriders broadcast, we'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer. Coming next month. We can't wait to hear more about Outriders in the lead up to release sometime in holiday 2020. We're heading 150 years into the future next, where humanity is struggling to survive and human brains are being transferred into robot bodies. Here's more on Disintegration. Not one step further. See what we've got. 5 integrated outlaws. Sir, have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest. We may have more of interest to you than guns. Hi there, my name's Marcus Leto. I'm the president and creative director at V1 Interactive, and we are currently working on our brand new debut game called Disintegration, and we are super excited to finally be getting ready for it to launch soon. Wow, look at you. Yeah, I guess you took the hard road. With Disintegration, we set out to build something truly unique. It blends some great parts of a first-person shooter with a real-time tactical elements in a way that's never been done before, and in a way that required us to invent all new gameplay mechanics in order for it to work. Core B dropped. The story of Disintegration is something that's set about 150 years from now in the future, where humanity's really struggling to survive. And one means of survival is taking the human brain and actually implanting it within an armored shell and attaching that to a robotic armature, allowing them to survive through this period of time. Once in these robotic armatures, humans now find themselves in a world where they are super strong, they're super durable, and some of them don't want to return back to humanity again. And so a new army is developed called the Rayon. In this world, we play some of those early integrated who are fighting back and who don't want to follow along with the Rayon. I've seen what you call freedom. Not interested. In Disintegration's multiplayer, we allow the players to team up 5v5 against one another, each with their own crew in this incredible battle against one another. Each one of those matches takes place in a different type of game mode, so there's a great variety of things to hop into. Victory! In order for the player to really have success playing Disintegration, they need to consider both parts of the equation. On one hand is your grab cycle and your weapons and abilities that you use fluidly in combat. That's just one part of the equation, though. On the other hand is your ground squad, each with their unique abilities that you can fire off tactically in gameplay. It's important that the player understands that both of these things work in tandem together,
and that they are part of a whole. They are the crew. And for you to kind of consider both parts is critical for your success. So Disintegration is finally going to be released on June 16th on PlayStation 4, the Xbox One, and Steam for the PC. We're excited to be on all three platforms simultaneously, and we are eagerly waiting for the community to hop in and start playing with us. I'm sorry. Were you two having a moment? I can leave y'all be. What? The grav cycle? I'm a pilot. Uh-huh. It's called a pre-flight inspection. No judgments here, huh? Disintegration is coming to PS4, Xbox One, and PC June 16th. Now prepare yourselves for a lesson in alternative history as we explore what might have happened if the Second World War didn't end in 1945. Exclusive. Hi everyone, my name is Bogdan Graczyk, the game director of the upcoming narrative-driven adventure game Paradise Lost. I'm super excited to walk you through the alternative history that serves as the setting for our story. In Paradise Lost, the Second World War doesn't end in 1945. In the spring of 1960, the Nazi regime is on its knees and Soviet troops are closing in. Without warning, the Nazis unleash the full might of their nuclear arsenal on their homeland and Eastern Europe, stopping the Soviet offensive in its tracks and turning Europe into an uninhabitable nuclear wasteland. To the rest of the world, this seems like a final act of desperation by one of the cruelest regimes in human history. Yet, few know of the secrets that have been hidden deep underground. The ARC project is among the most secretive endeavors of the Third Reich. Its goal has been to construct a network of hidden, self-sustainable, heavily fortified underground bunkers meant to shelter an Aryan master race society until it can emerge and rule the post-nuclear landscape. But not everything goes according to plan. For reasons unknown, one of the bunkers, located just outside Kraków, Poland, goes dark. Now, as you discover the past, you can shape the present. It's been 20 years since the explosion that set our story in motion. You play as Szymon, a 12-year-old Polish boy driven by personal tragedy to seek out the bunker on the edge of Kraków. At first, the place seems completely desolate. What brought Szymon to the bunker? What answers is he seeking? You'll have to uncover the truth yourself. So, do you dare discover the last story on Earth? Paradise Lost is coming to PC, PS5, and Xbox Series X. Our next game... Wait a second. Emily, have you crossed another thing off my script? Hey, we discussed this. You can't be trusted. Unbelievable. Okay, fine. Just roll the tape. World premiere. Whether you choose agent or choose hacker, it takes two to complete the mission. It takes two to stay alive. Operation Tango. It takes two to save the world.
next game is so secret, we don't even know its name at the time of this recording. So I'm just going to put myself out there and make one up. I'm guessing it's called The Kingdom of the Gusty Willows. What kind of fake name is that? It is not called The Kingdom of Gusty Willows. Here's the developers of The Kingdom of the Gusty Willows to talk about their show-stopping new PS5 project, The Kingdom of the Gusty Willows. Can I make it extremely clear? This is not called The Kingdom of the Gusty Willows. What's the big deal? It's a good title. Exclusive. Sorry, Nolan, the name isn't Kingdom of the Gusty Willows. It's actually called Cana Bridge of Spirits. Hi, I'm Mike Greer. I'm the Chief Creative Officer at Ember Lab. And I'm Josh Greer, Mike's brother. I'm the Chief Operating Officer here at the studio. You may have seen our game, Cana Bridge of Spirits, at the Sony PlayStation 5 event. And today we're really excited to share a little bit more about the project with you. So, what's this game all about? Well, Cana Bridge of Spirits is a story-driven action-adventure game that combines fast-paced combat with exploration and a really fun, charming companion mechanic where players are going around collecting forest creatures that we call the Rot. So you play as Cana. She's a spirit guide who has traveled to this forgotten village and soon discovers that there are many trapped, lingering spirits. And it becomes clear that there are larger forces at play that have sort of corrupted the environment and stopped things from moving on. Well, the main focus of the game actually revolves around helping these trapped spirits. So each kind of level or world that you enter is all focused and kind of themed around the corrupt spirit that's lingering. And to really help these spirits, you ultimately have to get to know what happened to them in their past life. And to do so, you're looking for clues in the environment, facing combat challenges, solving puzzles. But ultimately, it all relies on building and growing your team. Yeah, the Rot are key to like sort of every aspect of gameplay. They can be used in combat to augment abilities. They can be used to manipulate the environment, to carry things around for you. The more Rot you have, the stronger you're going to be as a player, and the more abilities you get to unlock. The trailer does a lot of things, but one thing we wanted to do was make sure we established the tone and sort of darker elements that are in the game. And people see the Rot and the cute characters, and they immediately fall in love with them, which is great. But the opening cinematic with the meditation and kind of Cana battling these spirits, we wanted to use to kind of set that darker tone and establish these, that the player is going to be, exposed to some darker themes in the storytelling. We're targeting a holiday 2020 release, and it'll be coming to PlayStation 5, PlayStation 4, and the Epic Games Store. We're really excited for everyone to get their hands on the game, and in the meantime, enjoy the rest of the show. Well, I think that's it. Thanks so much for watching the Future Games Show, and look out for more great next-gen coverage on GamesRadar.com throughout this week and beyond. And don't forget to check out our sister shows from the Guerrilla Collective over the next few days right here on Twitch. Wait, come on, Nolan. It wouldn't be a game show without that, we got one more thing. Can we do the one more thing moment? You are so right. Wait, are we in this one? No. Oh, well. But hey, Em, would you work with me again? Maybe in some kind of swashbuckling adventure where I play a roguish, charming adventurer? Nah, I think I've been there, I've done that. World premiere. 3 years ago, Serial Cleaner took you back to 1970s America in a single-player stealth action crime story where you played as a professional crime scene cleaner, getting rid of bodies and the incriminating evidence, all while avoiding the police. Now, with over 1 million owners and releases on all major platforms, we're going to the 90s.
Well, that really does complete our showcase for 2020. Yeah, we hope you've had a great time watching and that you've seen something that you can look forward to. We also just want to take a moment to thank our partners for helping put all of this together, but most of all, we want to thank you for watching. I'm Nolan North. And I'm Emily Rose. And this has been, Emily, if you will, the Future Game Show 2020.